Oh, grazie mille, non sono riuscito a camminare. Molto gentile. Devi fare... Ah, devo fare l'università. Ah, bene, wow. Ok. Allora, non è che messo. No, ma tanto io avevo un quarto alle 11. Non si inizia. Ah. Ok. Allora prendiamo un po' più calma. Lo so, infatti, che vuoi fare? Va bene, senti, buon lavoro. A dopo. Bonjour. Buongiorno. Daniel Chéry est un très influent journaliste italien. Ça, c'est son guide. Bonjour. Bonjour. Come stai? Bene, grazie. Daniele mi fai, vai dal tuo compaese. Sì. Il tuo Fate compaese di cosa? noi No, due. fate cosa? Comment ça va? Bonjour. Bien. Oh oui. Beaucoup. J'ai besoin de ça. Oui, c'est bien. Is it late? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем второй день нашей Академии игристых вин. Не менее интересный. Сегодня у нас классическая история, шампанские, игристые мира. И очень интересный спикер. Я вам представляю Паоло Бассо и бренд-амбассадор шампанского Piper-Heidsieck Curie. Сейчас мы посмотрим небольшое видео. Нам будет также помогать с переводом сегодня Ольга Лещук. Тоже она здесь. Посмотрим небольшое видео, как обычно, о нашей академии, и дальше начнем уже непосредственно мастер-класс.
Виноторговая компания Ford и Ford Wine School представляют уникальный образовательный проект «Академию игристых вин». Лучшие спикеры, дегустации выдающихся игристых вин мира, семинары и мастер-классы ведущих мировых экспертов. Получи новые знания и уникальный опыт вместе с Ford Wine. Шампань – винодельческий регион на северо-востоке Франции, давший название всемирно известному игристому шампанскому. Регион образуют три главных города – Реймс, Эперне и Аи. Регион находится в 150 километрах на восток от Парижа и состоит из 5 департаментов. Законодательно регион Шампань был определен в 1927 году. В нем находится 320 деревень – Curie, и около 34 тысяч гектар виноградников. Отличительными чертами климата Шампани являются низкая среднегодовая температура всего 11 градусов по Цельсию, а также двойственность климата, преимущественно океанического, но с чертами континентального. Шампанское – это самое знаменитое и престижное игристое во всем мире. Оно создается во Франции исключительно в регионе Шампань, из винограда, произрастающего и собранного в регионе Шампань. Существует большое количество правил, которым обязаны следовать при создании шампанского, от плотности посадки винограда, даты сбора винограда, типов прессов и многих других. Любое невинтажное шампанское должно провести 12 месяцев на дрожжевом осадке. Для винтажных шампанских эта цифра увеличивается до 3 лет. В реальности же большинство шампанских выдерживаются гораздо дольше. Piper-Heidsieck – один из самых известных и модных шампанских домов, любимчик звезд и покровитель искусств. От брюта и уникального розе до редкого миллизимного шампанского Piper-Heidsieck исполняет мечты самых изысканных любителей этого великого напитка. Элегантность и женственность, исключительная тонкость – такими словами можно описать шампанское дома Лассаль. Лишь собственные виноградники, причем все имеют статус либо премьер, либо гран-крю. Всего лишь 120 тысяч бутылок в год, минимум 5 лет выдержки на дрожжевом осадке. Шампанский дом Жаксон – синоним роскоши. Основанный в 1798 году, почти сразу же получил признание «золотую медаль от Наполеона». В 1835 году Адольф Жаксон возглавил фирму, усовершенствовал и расширил производство. Именно он изобрел мюзле, которую запатентовал в 1844. Известный специалист по шампанским Ричард Джулин присвоил дому максимальную оценку в 5 звезд. Несмотря на то, что примерно 70% всех игристых вин создаются всего в 5 странах, их география с каждым годом расширяется. Германия, Австрия, ЮАР, Австралия, Аргентина, США, Англия, Тасмания, Бразилия, Канада и даже Индонезия. Во всех этих местах сейчас успешно создают игристые вина по самым разным технологиям. Семье Зельбах-Остер, предки которой занимались виноградарством с 1661 года, принадлежат одни из лучших земель региона Мозель, расположенных на берегах реки Саар. Виноделы Зельбах-Остер целенаправленно стремятся к созданию своего идеального вина, продукта, который будет полностью соответствовать теруару земель Мозеля. Буде-Ла-Дюбе – знаменитая винодельня из долины Луары, славящаяся своими очаровательными игристыми, выполненными по сложной шампанской технологии. Местные сорта придают их винам уникальность и отличающий от всех остальных игристый вкус. Винодельня Симонсик была основана выходцами из Франции, поэтому до сих пор является одной из самых старосветских в ЮАР.
В Симансиге впервые стали создавать игристые вина по классической шампанской технологии, но с использованием местных сортов. Теперь такой метод производства, метод Cup Classic, известен во всем мире. Представляем спикера Академии игристых вин Паоло Бассо, лучшего сомелье мира 2013 года. Господин Бассо является судьей крупных международных винных конкурсов, официальный эксперт по подбору вин для Air France, компаний Аквапана и Сан Пелегрино. Входит в шестерку лучших сомелье мира. Мастер-классы. Секреты правильного выбора шампанского для каждого гостя. Ноу-хау от лучшего сомелье мира. Игристые вина мира. Новые тренды современности. No, sorry. I'm opening the game. Catherine Curie, I'm brand ambassador from Piper-Heidsieck. Catherine Curie, амбассадор компании Piper-Heidsieck. Вашему вниманию. So just a few words regarding the brand of Piper-Heidsieck, founded in 1785. Дом был основан в 1785 году. Of course, now we are a bit more modern because a lot of things happened. We used to have one Heidsieck guy who went to Russia. It was in 1820 something. He was already selling champagne from Heidsieck in Russia. Компания довольно старая, но тем не менее это очень современное производство. И в истории был один персонаж, который уже в 1800-х годах продавал шампань в России. We used to have very nice ambassadors like the Queen Marie Antoinette and Marilyn Monroe. Своеобразными послами этого бренда являются королева Мария Антуанетта и знаменитая блондинка не Влада Лесниченко, а Мерлин Монро. You've seen on the video, we have plenty of people who were able to drink some Piper-Heidsieck champagne during Cannes or even during the Oscars. It's a very important part of communication for us. Вы видели на видео, на фотографиях шампань Piper-Heidsieck пьют в Каннах, в Ницце. Соответственно, вот эта вот история с селебрити – это очень важная часть имиджа Piper-Heidsieck. But we make wine, and you will be able to taste some of our wines with the expertise of Paolo. И сегодня мы продегустируем вместе с комментариями Паоло, собственно, непосредственно вина компании. Bon, merci. Thank you very much, and thank you for coming to this master class. I think we go to spend a small time together. Большое спасибо, что вы нашли время прийти сегодня сюда, и Паоло уверен, что мы с вами здорово проведем время в ближайшее время. So I will explain something about champagne. I think you already know something about champagne, but I would like to maybe share my personal experience. Вы, конечно же, очень много знаете о шампане сами, но Паоло хотел бы поделиться личным каким-то опытом с нами. Because I have a long history as a competitor. I started in 1995 to compete as a sommelier. Как мы знаем, у него очень-очень большой опыт всевозможных сомелье сомелье. Он с 1995 года регулярно участвовал в них. And we had a great chance that always some champagne brand were the sponsor of this contest, this competition. И, конечно, всегда какой-то шампанский бренд является спонсором этих мероприятий. So I started my visit to Champagne at least, I would say maybe 25 years ago. Поэтому он, собственно, в связи с этими обстоятельствами приблизительно 25 лет назад начал регулярно посещать всевозможные шампанские дома. And it's important to go there because, like every wine region, once you go there, you understand many other things that only
spend time in a master class. Мы с вами прекрасно знаем, что очень полезно посещать эти хозяйства, быть непосредственно в регионах, да, потому что там ты можешь понять и прочувствовать намного больше, чем во время мастер-класса. So if you have a time, go there, go in Champagne, go to visit Champagne, so you can understand how the champagne is made and how the champagne is considered in France. Поэтому настоятельно Паоло рекомендует вам изыскать возможности побывать в Шампане, посмотреть, как шампанское делает и как шампань воспринимают во Франции. And the first thing that we have to understand is the champagne is a wine. It's a wine. It's a normal wine. Самый главный постулат для наших рассуждений будет то, что шампань — это в первую очередь вино. Of course, he has something very special because we have bubbles, and he is the wine that we open when we have to celebrate something. Вино непростое, естественно, в нем есть пузырики, в отличие от тихих вин, и поводом, как правило, является какое-то празднование. But this is also, you know, when you have to sell wine, you have to talk and to tell to the customer that champagne is a wine. So we can drink champagne at any time. Соответственно, наших с вами гостей, клиентов и так далее нужно все-таки убеждать в том, что шампань — это не просто признак какого-то праздника, да, примета праздника, а это все-таки вино, которое нужно пить регулярно. And if you go there in Champagne, you can realize that, you know, a normal family, a typical French family, open a bottle of champagne in any moment, at least twice per week. А в Шампане к шампанскому, естественно, относятся более повседневно, и поэтому минимум 2 раза в неделю среднестатистическая шампанская семья открывает пару бутылочек. But I understand because, you know, I was born in Italy, now I live in Switzerland, but even in my country, champagne is perceived as the wine for celebration. Паоло родился в Швейцарии, но сейчас живет в Италии. Но, в общем-то, во всех этих странах шампань воспринимают, шампанские вина, как некий, опять же, признак празднования какого-то. But well, we can change a little bit. We can go close to the French lifestyle and appreciate champagne at any time. Он считает, что в нашей жизни с вами есть пространство для того, чтобы сделать шампань постоянным спутником нашим, практически ежедневным. И, собственно, мы опять же должны нести некий посыл, да, на наш рынок. Even because, for example, 20 years ago, champagne was expensive compared to the other wine, while today champagne has the same price of the other great wines. Один из таких очень интересных доводов к этому Паоло нам с вами предъявляет. Шампань раньше была намного дороже всех остальных тихих вин. Да? Сейчас это соотношение выровнялось, поэтому уже как-то проще воспринимать шампань как вино, а не как некое особенное событие. So, we start a little bit of education, then we will taste later, of course. And what we have to understand, first of all, is that champagne only comes from Champagne, which is a region in France. Соответственно, повторимся на всякий случай, шампанское происходит только из региона Шампань на севере Франции. So we cannot talk about Italian champagne, Spanish champagne, Brazilian champagne. Doesn't exist. Champagne is only from Champagne. И не стоит повторять, да, что нет итальянского шампанского, нет бразильского шампанского, нет российского шампанского, а есть только шампанское, французское шампанское. I know that could appear clear, but I heard a lot of customers that told to me, I drink a German champagne. No, it doesn't exist, a German champagne. Or now we have a new trend. They are looking for, you know, a Spanish Prosecco or another Prosecco. No. So we have to take care about that. Да, собственно, мы знаем, что гости наши, да, наши клиенты очень часто говорят шампанское, про игристые вина мира, собственно, и даже за границей, да, где-то уже говорят об испанском просекко и так далее, да, мы призваны с вами повторять, скажем так, структурировать разум, да, наших клиентов и говорить, что шампанское — это только игристое из шампани. So what we have to communicate to customer is this matter about the region. Champagne is a region, is a special region from north of France, and not, you know, a style of wine.
Соответственно, нужно понимать, что это не стиль вина, да, а это конкретный регион, расположенный на севере Франции. Мы уже здесь говорим о теруарности и защищенных наименованиях по происхождению. So the Champagne is, here we have Paris, and Champagne is 150 kilometers east from Paris. 150? Kilometers. 150. Yeah, 150. Пауло продемонстрировал, да, где находится Шампань. Расположен регион в 150 километрах от Парижа. So it is a region that has been delimited in 1975, 1927. Регион, соответственно, законодательно очерчен, скажем так, в 1927 году. Is 35,000 hectares and 320 villages. Он вбирает в себя приблизительно 35 тысяч гектар и 320 деревень. And between these 320 villages, we have 17 which are considered Grand Cru and 42 considered Premier Cru. Из этих 320 местечек 17 имеют статус Гран-Крю и 42 статус Премьер Крю. So when you read on the label of a champagne, the mention Grand Cru or Premier Cru, it just doesn't mean a style of wine. That means that the wine comes from one of these villages, so is related to the origin. Соответственно, в отличие от некоторых других регионов, когда на этикетке шампани мы видим с вами надпись Гран-Крю или Премьер Крю, это прямой отсыл к конкретному региону, к конкретным деревенькам, городкам. То есть это именно мы здесь постулируем происхождение напитка. And of course, these villages has been isolated, delimited since the ancient time, thanks to the great quality of the grapes that come from these villages. И, собственно, уровень этих виноградников, этих деревенек уже известен как высокий, и, в общем-то, много-много сотен лет, еще до того, как, собственно, конкретно законодательно закрепились эти статусы за этими виноградниками. And you can imagine we only have 17 Grand Cru on 320 villages. So, of course, the grapes that come from these 17 Grand Cru are the top grapes that we can have in Champagne. Соответственно, опять же, в сравнении с многими другими регионами, как мы с вами знаем, да, где Гран-Крю бывают очень большие, здесь всего лишь 17 деревенек из 320 являются Гран-Крю, значит, это топ of the top, да, и крем де ла крем. So the region is subdivided in 4 small regions, which are... Регион подразделен на 4 субрегиона. So the first one is Montagne de Reims, close to the Reims town. Рядом с городом Реймс находится субрегион Шампань Монтань де Реймс. Where we have a lot of Pinot Noir. Здесь очень много пино-нуара произрастает. Then we have Vallée de la Marne. Чуть южнее долина Марны. Where we have Pinot Meunier. Это вотчина сорта Meunier. Then we have Côte de Blanc, where we have a lot of Chardonnay. Еще южнее Côte-de-Blanc, где процветает шардоне. And the southern region is called Côte de Bar, where we have a lot of Pinot Noir or Pinot Meunier. И на самом-самом юге Côte-de-Bar, где много пино-нуара и пино-мюнье. Вернее, мюнье, как мы с вами помним, да, сорт теперь называется так. So, just to be clear, well, I think the 99% of champagne are made with these 3 grape variety, which are... Okay, everything is new. Yeah. Итак, основные 3 сорта, как мы с вами знаем, какие? Молодцы. Pinot Meunier and Chardonnay. Соответственно, Пауло изображает это в танце, как вы видите. You know which are the other grape varieties that are allowed to produce champagne? You mean all of them? Arban, okay. Then? Okay. Pinot Gris. Pinot Blanc. Pinot Meunier we already have. We miss one.
Huh? Petit Mélier. Okay, very good. Sorry? They told us that you could use Ah, yeah, okay. Well, but well, what we have to pay attention is to Ну, соответственно, these самые главные сорта, да, вот three varieties. Very good. обычно используются. Okay. We continue a little bit. The climate. This is also important because if we consider the climate, maybe not today because thanks to the global warming or the global changing of climate, maybe it's easier to cultivate grapes. But in the ancient time, Champagne was a very north region where the viticulture was very, very hard. Сейчас, конечно, это уже немного история поменялась, но мы с вами знаем, что раньше в Шампании очень трудно было выращивать виноград, потому что это один из самых северных регионов, ну, как минимум Франции. And maybe Champagne was born thanks to this hard climate because they had to invent something to produce wine. Ну и, в принципе, благодаря именно вот этому климату и родился такой специфический стиль вина. You know, for example, the great wines of the world come from the 45th parallel, while Champagne is at the 48-49 parallel. Мы с вами знаем, да, что основные, самые такие, основная масса вин происходит из регионов, расположенных вдоль 45-й параллели, а Шампань, вот, собственно, располагается между 48-й и 49-й параллелью. So I think it's a very genial idea to have a very light and very acidic white wine and to be able to transform it in something special. Шампино гениальные, они очень кислотное, да, вино, довольно сложное для употребления, трансформировали в очень интересное явление. Okay, the soil. I think you know what is the soil of Champagne. Mostly we have chalk, we have also marl, but well, what is important is the chalk soil. Повторимся о терруарных особенностях Шампани. Как мы уже с вами знаем, вспоминаем, что здесь большое содержание мела в почвах и известняка. And I think you know that the chalk soil absorb the water when you have a lot of rain and give back the water when we have a very dry time. Преимущество такой почвы в том, что она собирает в себя воду и постепенно отдает лозам, когда это необходимо. Okay, and we can see also the soil, and we can better see the region: Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte de Blanc, and Côte de Bar. Вот эта карта демонстрирует нам почвы Шампании, да, и вот мы видим темно-синим меловые почвы изображены, их довольно много вдоль всевозможных рек, плотный известняк, также и кальциевый песок с высоким содержанием кальция. Ну, да. We have already talked about the grape varieties. This is the diffusion of grape varieties, and we have already talked about, Pinot Noir in Montagne de Reims, Pinot Meunier, Chardonnay, and Pinot Noir again in the Côte de Bar. Данная карта, как мы видим, хорошо демонстрирует, в какой процентовке произрастают сорта винограда в Шампании. Мы видим, что Côte de Blanc, да, весь засажен шардоне, желтым цветом изображается, красный цвет — это Pinot Noir, и оранжевые пятнышки — это Meunier. I think we don't have to spend a lot of time to talk about the viticulture because we are not viticulturists. What we have to take care, maybe the only thing we have to take care about Champagne is that we have the density of plantation. While, for example, in some other region we have 6,000 plants per hectare, in Champagne we have 12,000 plants per hectare.
Мы не будем подробно останавливаться на виноградарстве, но как минимум скажем о плотности посадки. Если для многих регионов обычными является 6 тысяч кустов на гектар, то в Шампании это 12 тысяч, довольно плотная посадка. And this is very important to understand that the roots of the plant cannot expand in a horizontal way because they have competition. They have to go deep in the soil. К чему приводит такая плотная посадка? Корни не могут распространяться вширь, да, потому что у них конкуренция очень активная, соответственно, они вынуждены идти глубже для того, чтобы получать воду и полезные вещества всевозможные, что, как мы знаем, да, хорошо, если корни очень глубоко расположены. And the harvest has to be done by hand. Сбор урожая производится только вручную. And this is a provocation, but I would say, unfortunately, because sometimes I think it's better to harvest with the machine. Today we have a performance machine that sometimes are better than humans. Ну да, правильно Паоло говорит. Может быть, это звучит провокационно, но иногда, возможно, лучше даже использовать машины, потому что современная, да, агротехника, она настолько совершенная, что иногда даже лучше работает, чем нежные человеческие руки. You know, for example, in 2017 was a very difficult year, and no one was ready to harvest because they had to harvest 1 week before. They didn't have the staff available. К сожалению, 2017 год был сложный. Сбор урожая начался приблизительно неделю раньше предполагаемого, и не было, собственно, рабочих рук для этого процесса. And unfortunately, due to the non-availability of the staff, they lose quality and they lose part of the crop. While if they had the right to harvest with the machine, they could harvest. Вот это тот самый случай, да, когда хорошо бы, если бы была техника. Дело в том, что виноградари потеряли часть урожая, или часть урожая была не настолько высокого качества, как они хотели бы. And of course, Catherine said, but human people make a great selection. I'm right, if you have the good people. But if you don't have the good harvester, it's better a machine. Окей, но в любом случае хороший сборщик, да, как мы знаем, на вес золота, и всегда лучше машины, конечно же. Because you have to consider that sometimes to harvest you have very skilled people that they know what they are doing, but sometimes you have people that they are not motivated, are just there because they need a little bit of money, but they don't care about the grapes and the quality of the grapes, so they put everything. Конечно же, есть в человеческом факторе всегда нюансы. Не все сборщики винограда достаточно квалифицированы для этого. Да, очень часто это, в общем-то, простая рабочая сила, поэтому они, конечно, тоже не умеют адекватно обращаться с урожаем. So everything is very defined by the law, so they cannot, take grapes and press whatever they want. They have to press 4,000 kilos of grapes, and they can obtain 25.5 hectoliters. So everything is absolutely given by the law. Напомним с вами себе, что существует требование по выходу продукта, скажем так, да, то есть из 4000 килограмм, из 4 тонн винограда можно получить только 25,5 гектолитров сусла. Like in every appellation of origin in Europe, is the law that give to the producer what they have to do. Maybe too much. I say that the law imposed too much. Ну, в общем-то, тоже, возможно, вы об этом когда-нибудь думали. Действительно, очень часто апелласьоны, требования апелласьонов слишком строги к виноградарям и виноделам, да, но вот, тем не менее, это реальность Шампани. And then, the part of the producer start with the fermentation, which is important. You can run the fermentation, in a stainless steel tank or even in wood, if you have the possibility. Ферментация у нас может происходить с вами в стали или даже в бочках деревянных. And then you can decide if to develop or not the malolactic fermentation. В процессе винодел может решить, стимулировать ли ему или, наоборот, отказаться от малолактической трансформации.
this is the second step where a brand can influence, the brand style of wine. И это, скажем так, такой философский момент. Здесь уже мы говорим о стилистике дома, да, наличие или отсутствие малолактики, малолактической ферментации, преображение может определяет лицо дома во многом. And then, of course, the blending. I think the blending is absolutely the most important secret from champagne. And we have 3 different steps of blending. Важнейшая черта шампани – это ассамблирование, бленд, смешивание различных частей. We can blend, the origin, different villages. We can blend vintages. Мы можем с вами ассамблировать виноград с различных участков, также с различных винтажей. And of course, we can blend grape variety. И, конечно же, сорта винограда можем ассамблировать. I think that these 3 blendings are the key fact of the quality of champagne. Это 3 важнейших фактора качества шампанских вин. And I think that all the people, well, not all the people, but a lot of customers think that in champagne they invent the bubbles, but in fact in champagne they invent the art of blending. Мифы, да, расхожие говорят о том, что в шампане якобы придумали игристое вино. На самом деле в шампане скорее придумали ассамблирование бленды. And of course, in the world of wine, there are 2 philosophies. For example, if you go in Bourgogne, it is absolutely the opposite because they have only 1 grape variety in white or in black, and the grapes come from only, a small parcel, a small plot. Совершенно противоположная философия исповедуется в некоторых регионах мира винодельческих, как, например, в Бургундии, да, где нам важен 1 сорт винограда, как правило, и 1 конкретный участок, да, который на вес золота. And, they always talk about the typical smell and savor from a small plot of vineyard. И многие там эксперты или любители, да, они вот дрожат прямо на конкретным индивидуальным проявлением, да, ароматикой, структурой вин с конкретных отдельных виноградников. Which for me, under a certain point of view, is very simple because the human don't have to work a lot. They just take grapes for 1 plot and they vinify separately, and they don't have to do nothing. While when we have a blend, the wine is very difficult. Imagine we have to blend a different origin, different vintages, and different grape variety. You need a very skilled taster and someone that has in mind all these flavor, all these aromas. Паоло говорит, что проще простого в Бургундии сделать вино. В общем, собираешь виноград и делаешь, что получается. А вот как раз в шампане нужно обладать, скажем так, большой экспертизой, да, и быть очень-очень искусным дегустатором, чтобы понять, как из вот огромного количества, да, всевозможных частей сделать гармоничное кюве. И плюс, как мы помним, да, в отличие, что касается невинтажных вин, оно должно бы еще быть, в принципе, более-менее одинаковым по стилистике в разные годы. Which is exceptional is when you talk with a winemaker in Champagne, and you are together, and the winemaker tasted the grapes, all the grapes, and he said, "Okay, yes, I can obtain this kind of wine," but he is thinking at the wine that will be ready 6 years later, from the moment he tasted the grapes. It's absolutely incredible. Да, удивительная иллюстрация. Действительно, вот подумаем с вами, да, когда виноград в другом регионе собирает виноград и пробует его на вкус, в общем-то, он понимает, что у него приблизительно получится. А вот шампануа должен думать на 6 лет вперед, что у него получится после того, как он смешает это с чем-то еще, да, добавит резервных вин, выдержит на осадке и так далее. То есть это другого рода совершенно мышление, да, десятимерное. And I think this is one of the great secrets of Champagne, the skills of the people that are working there, their huge knowledge and their experience. Поэтому, когда мы говорим с вами о шампане, да, здесь важнейшим фактором является именно искусство винодела, его видение, его экспертиза. And then, of course, the other secret is the second fermentation, the second alcoholic fermentation in bottle. Шампань производится в ходе вторичной ферментации в бутылке.
And I think even today, in no other wine region in the world, they are at the same level of skill in order to run a second fermentation in bottle, like in Champagne. И опять же, Пауло считает, что вот шампинуа одни из самых искусных виноделов, когда это касается традиционного метода производства игристых вин. They developed, the right sugar, the right yeast, and the right amount of both in order to obtain absolutely something special. Соответственно, они долгими вечерами создавали особые дрожжи, в том числе, потому что мы знаем, да, что шампанские дрожжи это не такие же дрожжи, как и винные, да, для того, чтобы, опять же, именно прийти к конкретному вот результату, который они видят, да, в бутылке. So then, of course, the time that we need to have bubbles in a bottle, I think that you are very skilled, as you know all the great varieties. So I think that you know that to obtain a vintage champagne, we have to wait 3 years, and to obtain a normal champagne, we have to wait 15 months. Напомним себе еще раз, для винтажного шампанского выдержка обязательно минимум 3 года, для невинтажного 15 месяцев. But this is only the law, because in fact, all the great brands, in order to make, what we can call the normal champagne, they wait from 4 to 5-6 years. Ну, соответственно, опять же, это минимальные требования по выдержке, но мы с вами знаем, да, что шампинуа, они всегда перепрыгивают выше своей собственной головы, поэтому очень многие выдерживают даже базовые какие-то брюты, да, 4, 5, 6 лет. Okay, and while I'm talking, I just asked Daria, we can serve the first wine. Thank you. У нас сейчас будет сервировка первого игристого. And I think that everything is clear about the fermentation. I don't want to spend time to explain the fermentation, but if you need, we can. Надо ли вам объяснять, как происходит ферментация игристых вин? And also, also the amount of sugar. Maybe we have to talk about that. Или какие-то комментарии по поводу дозажа, может быть? But we can talk about the sugar content in the wine, in the champagne, because it is very important, especially to consider the amount of sugar to make the food and wine pairing. Наверное, может быть, стоит побеседовать по поводу дозажа в разрезе возможностей сочетания с едой. And take care, because champagne is one of the wine that help a lot when you have to make a food and wine pairing with some problems. Стоит иметь у себя в копилочке, да, знание того, что когда у вас проблемное сочетание, условно какое-то теоретическое, да, то шампань поможет вам выкрутиться. Because compared to another wine, we have the chance to have 2 elements more than the other wines, which are bubbles and sugar. Поэтому у нас есть, скажем так, дополнительные 2 туза, да, в колоде. Это пузырики и сахар. And this is very important. What is a problematic food and wine pairing? Is when we have an ingredient that is not suitable for wine. For example, something very acidic, something a little bit sweet. Соответственно, что такое проблемная ситуация в сочетаемости еды и вина? Да? Это когда у нас какой-то ингредиент, скажем так, выпрыгивает, да, из общей такой гармонии. Например, что-то очень кислотная какая-то часть или что-то очень сладкое. Or maybe you have something that is very salty, like seafood, or something which is bitter. Или, соответственно, соленое что-то, как, например, морепродукты, или что-то горькое. And in all these cases, champagne can help to make a very good match with food. Ну, соответственно, шампань – это палочка-выручалочка, такой мостик, да, который нам поможет перейти к этому, значит, блюду и насладиться им. And you have to take care, because sometimes we say that is the acidity that help a lot to make a food and wine pairing with something acidic in our dish. Ну, собственно, когда у нас в блюде есть какой-то очень яркий кислотный элемент, вот здесь на помощь приходит шампань, которая сама по себе всегда является очень кислотным вином. For example, the most
popular matching with champagne, which are oysters. Собственно, самый популярный марьяж, да, это устрицы, например, в шампане. And someone can tell you that it's thanks to the acidity that we can make the pairing. But in fact, if we consider the salt that is in the oyster, we don't need the acidity, but we need the sugar that we have in the champagne to make the perfect match. Может быть, не очевидно, да, нам, как правило, кажется, что именно кислотность помогает создать гармоничность в этой паре, да, но на самом деле скорее это сладость шампани, дозаж, который гармонирует с соленостью, которая есть в устрицах. And the example is if you, for example, match a champagne extra brut with oyster, could be acceptable because in the oyster you have a lot of fat. Например, сочетание экстрабрюта и устрицы в принципе приемлемо, потому что в устрице есть много белка, да, она такая условно жирная. But if you try to match another kind of seafood where you have the same amount of saltiness but no fat, with an extra brut wine, it doesn't work. Соответственно, если вы возьмете какой-то другой вид морепродуктов, и у которых меньше вот этой жирной белковой составляющей, и попробуете сочетать с экстрабрютом, сочетание будет уже менее благоприятное, менее качественное. Or maybe sometime where you have something acidic in your dish. For example, you have a carpaccio of raw fish with a little bit of lemon. This is typical from the Italian cuisine. Вот, например, типичное итальянское блюдо карпаччо рыбное, сбрызнутое лимонным соком, где есть кислотный, соответственно, компонент яркий, да, как мы понимаем. Some chef de cuisine can told you, well, we can match this dish, which is acidic, with the champagne. We have the acidity. No, it's not right. It's not thanks to the acidity that we can match, but it's thanks to the acidity that we have in the dish and the sugar that we have in the champagne. Excuse me, I just lost it. Okay, it's complicated. No. Yeah. So when we have something acidic in your dish, like some lemon or citrus fruit drops, Yeah. Если у нас есть кислотный элемент, например, лимон, you don't have to add acidity with something, a beverage with a lot of acidity. You have balance with sugar, and in champagne we have sugar. Соответственно, нам не нужно добавлять такой же кислотный элемент. Да? Зачем нам это нужно? Нам нужно шампань с более высоким дозажем, чтобы добавить небольшой элемент сладости. You can make the experience. For example, you can eat, some raw fish with a little bit of lemon juice. Попробуйте, например, сырую рыбу с лимонным соком, с брызнутым лимонным соком. And you will see, you can experience that with an extra brut champagne, it means that we don't have, or maybe we have less than 6 grams of sugar. Doesn't work because we don't have enough sugar. While if we have a brut where we have between 6 to 12 grams of sugar, we will match well. Домашнее задание от Paolo Basso. Приходим домой, да, берем сырую рыбу, сбрызгиваем лимоном, ставим перед собой экстра-брют, соответственно, совершенно он уверен, что результатом будет то, что брют с содержанием сахара от 6 до 12 грамм на литр будет намного более гармоничной парой. Okay, just to resume, be careful with an extra brut or a dosage zero. It means a champagne without sugar. Because with this kind of champagne, the matching is absolutely very, very difficult to realize. И вообще, вот может быть это не очевидно, да, но именно с экстрабрютом и дозаж зеро оказывается, по мнению Паоло, сочетание с едой очень сложное. The only way to appreciate extra brut or dosage zero, you know what is dosage zero? Okay, dosage zero champagne is to match something where we have a lot of fatness, a lot of oiliness. Соответственно, наша причина, по которой мы могли бы рекомендовать какому-то блюду дозаж зеро, да, или экстрабрют, это наличие большого количества жира в блюде, да, чтобы оно вот лазером как-то прорезало этот. But when we have in our dish acidity or bitterness,
it's better to match a brut champagne where we have 6 to 12 grams of sugar. Соответственно, если в блюде есть кислотность, кислотный компонент или горечь какая-то, да, то нужно это немножко сгладить сахаром. Здесь уже выступает лучшей парой брют. Another example, why champagne match very well with foie gras? Почему шампань хорошо сочетается с фуагра, с утиной печенью? Because the bubble and the acidity that we have in the champagne balance the fatness. Потому что кислотность в шампане балансирует жирность блюда. And the sugar that we have in the champagne balance the bitterness that we have in the liver. И сахар в шампане балансирует легкую горечь, которая есть в печени. Okay, I think we can start the tasting. Let me check about the temperature. Так, собственно, дегустируем. Okay, we can wait 30 more seconds, but then we can start. So, how is my way to taste? It's a normal way to taste, but I put in my way to taste 4 different tasting schools. Tasting school, tasting schools. Как дегустирует Паоло? У него это некая амальгама, комбинация 4 дегустационных школ. So, of course, I was born in Italy, and I take from Italy the way of taste in Italy, which is very didactic, where you can understand very well the basis of the wine. Он, собственно, родился в Италии, и в основе, да, своего какого дегустационного опыта, конечно, было итальянское правило дедуктивного подхода к вину. Then I moved to Switzerland, and in Switzerland I learned everything about precision and pragmatism. В Швейцарии дегустационная школа отличается очень точностью четкой и прагматизмом. And I worked a lot with French people, and I think the French way of tasting is the best way to explain wine. Он очень много работал с французами, а французский подход — это объяснять вино. This is because French people are very good wine sellers. Потому что французы очень хорошо продают вина, они хорошие негацианты. Yeah, because it's important. They have a special language that is absolutely the best in the world to explain wine. Ну, якобы по-французски лучше всего в мире, он-то не знает. По-русски, да, объяснять вино, описывать вино. And then I also learned the way of tasting, the English way of tasting, which is based on wine merchant style. И, соответственно, английский, да, стиль, как мы знаем с вами, тоже завязан на торговле. So very, I would say, very easy, very quickly, and oriented to the merchant world. Это очень простой, понятный способ и очень четко ориентированный на торговлю. So I put all this experience together, and now I have my own way to taste. But the most important thing is I don't pay a lot of attention to the nose. Yes, I pay attention to the nose, but not too much. Вот, собственно, его способ сборный из этих 4 способов он использует, и он говорит, что вот не особое внимание обращает на ароматику. For me, the most important is, just the first impression of the nose, and understand the great families of aroma, and understand what these great families of aroma are related to the quality of the wine. Для него важно понимать общее впечатление, затем группы ароматов и как они в итоге коррелируются с качеством вина. So I prefer, to pay attention to this first impression more than maybe spend time to decide if we have, an aroma of lemon or an aroma of grapefruit. Поэтому он концентрируется в основном, и для него большой вес имеет именно первое впечатление некое, да, чем концентрация последовательная на том, лимон у нас тут или не лимон, апельсин и так далее. These aroma are in the same family of the citrus fruit, and it's enough. В любом случае мы говорим о какой-то семье ароматов, и в принципе Паоло этого достаточно для каких-то впечатлений и выводов. And then where we have to spend time is in mouth, because in mouth we always drink too fast, and we don't pay the attention that we have to pay in mouth. А вот именно вкус, да, ощущения в ротовой полости, вот для него имеют огромное значение. Он говорит, что мы обычно слишком быстро дегустируем и не придаем достаточного значения именно этим ощущениям.
And imagine also, you know, the tasting in mouth like a graphic. A graphic you have to share in 3 times: the first impression, the middle palate, and the final. Once again, could you repeat that, please? Yeah, 3 times: first impression, middle palate, and then the final. Соответственно, важны такие параметры, как первое впечатление, серединные какие-то ощущения, да, и окончание. So you have to consider the time that the wine stays in your mouth. This is the first impression. Соответственно, ну, некий график, да, количество времени, пока как эта порция вина, да, у вас в ротовой полости находится. То есть первая часть — это первое впечатление. The first impression, 3 seconds. Ну, 3 секунды приблизительно он дает себе на это. Then you have the middle palate from 3 to 7 seconds. Затем срединная часть, да, mid-palate, так называемый, 3-7 секунды. And then the final from 7 seconds to the И time финал that the wine keep in your... послевкусие, извините, около 7 секунд. And during this time, you have to consider the intensity that you have in your mouth. Соответственно, нужно обязательно обращать внимание на интенсивность этих ощущений у вас в ротовой полости. And sometimes you have some simple wines that come in your mouth at a certain intensity, and then maybe they grow out, but they fall down, boom, very quickly. Ну вот такая картина, да, может наблюдаться. Первая атака очень мощная, да, впечатления начинают ярко на нас воздействовать, а потом очень быстро заканчивается этот импульс. And well, if it is a cheap wine, it's okay that we have to sell by the glass in a wine bar. Perfect. Если это дешевое вино, которое мы можем в простом винном баре разливать по бокалам, то нет проблем. But sometimes you have some wines that come in your mouth with less intensity, but then they grow up, they grow up, they grow up, they grow up, and they are never ending. А есть такие вот волшебные вина, которые, собственно, довольно спокойно, да, мы начинаем воспринимать, и затем ощущение крещендо увеличивается, и практически нескончаемым является это ощущение. So these are the great wines, and of course we can pay a little bit more for this kind of wine. Вот это действительно серьезные вина, и здесь уже можно заплатить много денег за них. But when you taste, you have to be able to understand. If you have a simple wine that is very short, maybe intense but short, or a great wine that develop. Соответственно, при дегустации мы должны понимать, с каким случаем мы имеем дело. Да, это какое-то более простое вино, которое, может быть, интенсивно воспринимается, но очень быстро заканчивается, да, либо какое-то серьезное вино, медитативное, да, которое очень-очень длительно будет играть различными нюансами. Okay, and now we can start to taste. Do you have some question before to start tasting? Может быть, есть вопросы какие-то на данном этапе аудитории? Of course, we have time later for questions, but well, if you like готовьте, пожалуйста, to ask something, I'm available. Okay, we start to taste. Соответственно, начинаем дегустацию. Пожалуйста. Okay, we have the glass, a very beautiful color, which is brilliant, and we have a medium deep golden yellow. У нас яркий такой хрустальный отблеск. Deep golden yellow? Medium deep. У нас средней интенсивности золотое вино. Then at the nose, the first impression, we have the typical aroma that we can find in a champagne. I mean, we have a little bit of citrus fruit, we have a little bit of butter, we have a little bit of biscuits, and we have a little bit of spices. Масло, цитрусовое, масло, бисквит и немножечко специй. У нас первое ощущение, первое впечатление довольно типичные для шампани ароматы. So we have the good intensity and the right complexity that we need in a good champagne. У нас здесь хорошая интенсивность, да, в принципе, ароматики, и качество, и разнообразие, сложность присущие хорошей шампани. And then we also have some little aroma of white flowers and a slightly smoky aroma, which is very seducing. Мы также чувствуем ароматы белых цветов и небольшой дымный такой оттенок в ароматике. Then in mouth, at the first impression, we have a wine which is round, supple, and the bubbles are very well integrated in the body of the wine.
Вкус округлый, и перляж, пузырьки очень хорошо интегрированы в тело, да, они вшиты очень хорошо, гармонично. Then we have a good evolution. So in the palate, the wine grow up. Затем у нас хорошая эволюция вкуса. Вот этот второй случай у нас, да, когда вкус растет, да, в ощущениях. And then we start to perceive the acidity, which give to our palate that good freshness. Здесь мы уже чувствуем с вами кислотность наряду с цветочными оттенками ароматики и очень такая свежесть яркая. So in the middle palate, we have a medium-bodied wine, elegant, refined. Соответственно, у нас вот в этой центральной части, да, среднетелое вино, элегантное и рафинированное, утонченное. And very refreshing also. Очень освежающее. And then, at the end, once we have spit the wine or drink the wine, we still have some savory sensation on our palate, on our tongue. А в финише, да, в послевкусии у нас вот длительное такое кислотное ощущение вот с нами продолжает оставаться. And take care because once the wine, when you have drink the wine or spit the wine, you have to think of two things. Собственно, когда вы вино пробуете, да, вам нужно думать о двух вещах. You have to think at the savory and tasting sensation that you have in your palate, and of course, you know, the aroma that we can perceive in retro olfaction. So we have to consider savory and tasting sensation in palate and aroma in the nose. Соответственно, нам здесь нужно концентрироваться на двух ощущениях, да, ретроназальном, собственно, ароматическом, да, и непосредственно вкусовом и, скажем так, концентрированных вкусовых каких-то аспектах. So, at the end, we have, you know, a little bit of astringency, very slightly, but important to consider. У нас такая есть небольшая резкость здесь, легкая, не грубая, но важно о ней сказать. And then we have a very good intensity of aroma. We have this citrus fruit aroma that keep for a long time. У нас здесь хорошая концентрация ароматики, в основном это цитрусовая гамма, и она очень долго длится. And then we have also spicy aroma. Специи. But take care, because in our tongue, in our palate, we have this slightly saltiness, which can consider minerality, which is important to perceive. Здесь также Пауло отмечает некую минеральность, легкий солоноватый тон, да, который, собственно, является одной из ипостасей минеральности. So, is an elegant or refined wine. I would say that is a very good wine, simple to understand, simple to enjoy at every time. Элегантное рафинированное вино, очень понятное, да, им легко наслаждаться, в принципе, по любому поводу. Is a wine that we can enjoy as an aperitif, or also we can match some food. В качестве аперитива или в качестве сопровождения каким-то блюдом. So we can use this kind of wine at any moment, at any time, and I think that 90% of the consumer can enjoy it without a problem. It's not a wine which is difficult to understand. Соответственно, нужно понимать, что это такая условно-универсальная какая-то версия, да, которую можно предлагать для любого случая, любому гостю, и не требуется дополнительная поддержка в виде закусок. Daria, we can serve the second one. Мы переходим к следующему вину. Okay, this is a very important parameter, a wine that is simple to understand, because, sorry? We can have a bottle so we can show, yeah. Мы продемонстрируем сейчас, что у нас было в бокале. talk Может быть, about кто-то угадал? Может быть, кто-то And- каждый день как раз пьет, да, вот такие вещи. Okay, it's a full bottle, so I take with me when I go away. Пауло хотел отжать бутылку, да. And this is also very important because sometimes we have the pleasure, we sommelier that we are in the wine business, to suggest wines, I mean champagne, that are too difficult to understand. Ну, мы с вами как сомелье, да, и как люди, которые продают вино, очень часто предлагаем какие-то инфернальные сложные вещи, да, которые немножечко трудно воспринимать нашим гостям. And for example, this happens a lot in France. When you go in a gastronomic
restaurant, you have some sommelier that only have some extreme wines. They don't have normal wines. Ну, в гастрономических ресторанах во Франции очень часто бывают случаи, такие, когда у сомелье есть только какие-то эксклюзивные вина, особенные, да, но простых вот таких базовых аперитивных нет. You know, yeah, maybe you have a huge wine list with a lot of extra brut or dosage zero champagne with the base that is a little bit oxidized because the fermentation is in wood, and you don't have a normal champagne. While consumer people need a normal champagne, enjoyable. Очень часто это такие красивые списки вин, которые... Можно сюда тоже, пожалуйста? Списки вин, где очень много экстрабрютов, дозаж зеро и так далее. Очень часто по оксидативной технологии сделанные, да, выдержанные в бочке и так далее, которые как минимум на аперитив не годятся, а людям, собственно, нужно простое, да, вино, которое будет вызывать у них аппетит. You know, if we have to relate with the cars, for example, of course, the Formula One cars are the best cars in the world. Да, любят почему-то шампань с машинами, да, сравнивать. Естественно, Формула-1 — это лучшие автомобили мира. But no one is able to drive, you know, a Formula One car. We need a professional driver, while in our life we just need a normal car. Да, но нужно понимать, что только профессиональные водители могут водить такие автомобили гоночные, да, и в нормальной жизни нам нужна Лада Калина. But you know, sometimes so we have this tendency to be a little bit more, too much extreme, while consumers like the normal things. Соответственно, мы бываем, как профессионалы, очень часто слишком погружены в свои мечты, фантазии, да, а потребители наши очень часто любят более простые, понятные вещи и принимают их лучше. Okay, so we can discover what we have tasted as a first wine. Итак, что у нас было в первом бокале? And I'll leave Catherine explain something about champagne, this champagne. Катрин прокомментирует это вино. So I hope you enjoyed this brut of Piper-Heidsieck. This is really the emblematic cuvée of the house. Соответственно, она очень надеется, что вам понравился этот образец. Это такое очень важное кюве для дома. The red label that you will recognize through everything. Красная этикетка, которую вы, в общем-то, она очень узнаваема. So in the wine, in the bottle, we have a selection of 100 different crus. Paolo was talking about the 320 crus from Champagne, but in a bottle of Piper-Heidsieck Brut, we have at least 1/3 of the Champagne villages. В бутылке ассамбляж из 100 всевозможных крю, соответственно, это треть шампани. So on the palate, the structure you had comes from the high percentage of Pinot Noir, around 50-55% of Pinot Noir. В кюве приблизительно 50-55% занимает пино нуар, и это видно в такой очень насыщенной фруктовости. Another part, around 30-35% of Meunier, the other black skin grapes. Около 30% занимает Мюнье, другой сорт с красной кожицей, с черной кожицей из Шампани. A touch of 15-20% of Chardonnay. И 15-20% остается на Шардоне. At the end of all this blending, of course, we have the adjunction of the reserve wines, up to 15-20%. Что касается резервных вин, их приблизительно здесь около 15%. And those reserve wines are half Chardonnay, half Pinot Noir, and they can be aged from 3 up to 8 years old, depending on what we need to be on the level of quality that we want to have in a brut of Piper. Соответственно, резервные вина напополам состоят из Пино Нуара и Шардоне, и они могут быть возраста от 3 до 8 лет, в зависимости от цели непосредственного года. Thank you very much. So you can imagine how it's difficult to blend wines that come from 100 different origins, 100 different villages. Соответственно, вот мы можем с вами посмотреть, да, как выглядит ассамбляж из 100 различных кюве. Thank you very much. So, Catherine talked about reserve wines. All of you know what is a reserve wine. Вы, конечно, наверное, знаете, да, что такое резервное вино в Шампани?
Is it clear, or we have to explain what is a reserve wine? Надо ли нам объяснять, что это такое? Yes or not? Okay. Yes, what? You know, or yes, we have to explain? Okay, we refresh a little bit, of course. As we said before, champagne is a blend of grape varieties, origin, and vintages. Итак, повторимся. Шампань – это ассамбляж сортов всевозможных виноградников и также винтажей. So if you look at the bottle, there's no indication of vintage. То есть на этикетке красной, да, Piper-Heidsieck указания на винтаж, на год сбора урожая нет. So it means that the wine is a blend of different vintages. Это означает, что вино ассамбляж различных вин различного года. This was historically implemented because it's a region that is very north and not every year give a good crop. История явления в том, что, конечно же, Шампань находится на самом севере Франции, и не каждый год происходило адекватное созревание винограда. So in the ancient time, they invent to keep by the side when they have a good harvest, they keep by the side a certain amount of wine in order to blend with another maybe more difficult vintages. Соответственно, шампинуа придумали такой лайфхак, да, в хорошие годы, в урожайные годы и в качественные годы они какую-то часть урожая отделяли, да, и выдерживали длительно, чтобы добавлять в вина более слабых урожаев, да, и выравнивать таким образом качество. So the art of blending come from a need. Таким образом, вот эта искусность, да, в ассамблировании приходит, в общем-то, из, скажем так, не от хорошей жизни. So every vintage, every brand take some of the harvest, some of the wine that they have to make the champagne of the year, but it depends. Maybe a third, maybe half of the harvest is put by the side. Соответственно, каждый дом сам для себя определяет, да, какое количество вин они ассигнуют на, скажем так, в качестве резервных вин. Да, это может быть треть, может быть половина, в зависимости от философии дома и каких-то возможностей. So every brand have some reserve wines, which means wines from different previous vintages in order to make the blend. Соответственно, у каждого шампанского дома, да, есть и рюкальтана, есть возможность какое-то количество резервных вин держать на стоке и использовать по своему усмотрению. And then we have two philosophies. You know, the big brands or the small producer. Мы с вами знаем, да, условно, одна из типологий, да, это разделение на два вида: производители, большие бренды и маленькие производители. And of course, the capacity to stock wines, to have a lot of wine or reserve wines, depend of the power of the brand. Конечно же, возможности по содержанию таких резервных стоков, естественно, больше у больших брендов, у мощных и зажиточных. And just to be clear, very, very clear. Он очень-очень хочет быть хорошо и правильно понятым. If you have money, you can keep some wine by the side, a lot of wine by the side, but if you don't have money, you have to sell all your crop and you have less reserve wine. Естественно, мы понимаем, что, опять же, повторюсь, да, что у больших брендов, у которых есть много денег, у них есть исключительные возможности содержать эти большие стоки. У маленьких производителей, да, есть большие плюсы в том, что они маленькие, индивидуальные, но большие минусы в том, что с резервными винами у них напряженка. This is because I always say that champagne is one of the wines where humans are more involved than some other wines where nature is maybe more involved. Здесь мы вернемся к постулату, тому, что шампань — это скорее не про то, что матушка природа нам дает, а про то, что мы как люди, да, креативно, как создатели, как художники выдумываем. So if you are a good company, a solid company with a lot of money, you can keep by the side a lot of wine, and the enologist has the huge possibility to choose when he has to make blend. But if you don't have money, you cannot keep by the side a lot of wine, and when you have to make blend, you don't have a lot of wine to make blend. You have to do what you have.
Соответственно, еще раз повторимся, если у вас солидная компания, очень крупная и так далее, энолог, он избалован тем, что у него есть огромное количество возможностей, да, простраивать ассамбляжи и так далее, чем не могут похвастаться маленькие компании шампанские. So this is also very important to understand these two words of champagne, the small producer and the big brands, because a lot of sommeliers say, I prefer a small producer that produce only a few thousand bottles. But well, sometimes the small producer doesn't have the possibility to keep a lot of reserve wine and then don't have the possibility to make a right blend. Но здесь мы сталкиваемся с явлениями в общемирового масштаба и винного, собственно, масштаба, да, когда у каждой медали есть две стороны, да, соответственно, мы все любим, сомелье очень любят привечать каких-то маленьких производителей, да, но тем не менее мы с вами должны понимать, что у них есть некие, скажем так, минусы в том смысле, что они имеют меньше возможностей подправлять свои вина, да, каким-то вот образом через ассамбляжи или через резервные вина. Okay, we are ready to taste the second wine. Мы дегустируем второе вино. We still have a very good color, which is a medium deep golden yellow. Очень приятный цвет, желтовато-золотистый, средней интенсивности, средней насыщенности. So now that the glass is where the temperature is a little bit more important, we can perceive a lot of things at the nose. Много можно в аромате почувствовать. And also remember, more simple is the champagne, more you have to serve cold. But if you have a great and important champagne, you can grow up until 10 degrees, even 12. На всякий случай повторим, да, что чем проще наше игристое вино, тем прохладнее его нужно подавать. И, соответственно, если вино более сложное, да, то мы можем подниматься с вами до 10 градусов Цельсия, даже, может, до 12, да, в зависимости от стилистики. So the first impression at the nose, we have some aroma of spices, but we have aromatic oriental spices. В аромате у нас в первом впечатлении давлеют специи, причем такие ближневосточные, экзотические. Then we have the typical aroma of, butter bread. Хлеб и масло. No. Хлеб и масло у нас в ароматике. Да, в ароматике хлеб и масло. Yeah, sometimes I do the same. I try to drink, the microphone and I speak on the glass. Important is not to drink from the spittoon. Yeah. And we have also smoky aroma. Соответственно, у нас такой дымный немножечко аромат. And we can perceive also an aroma very interesting of dried leaves. И засушенные листья, опавшие листья у нас. So we have a little bit more complexity than the previous wine. Вино Паоло считает более сложное, чем предыдущий образец. Then in mouth. Во вкусе. At the first impression, we have an important sensation. We have a lot of sensation at the beginning when the wine comes in our palate. Основные ощущения концентрируются на атаке, да, на первых каких-то раздражителях, да, вкусовых. We can perceive the acidity, but at the same time we can perceive the warmness which is given by the alcohol. Мы чувствуем кислотность, мы чувствуем тепло, которое сообщает алкоголь. The bubbles are refined and very well integrated. Пузырьки утонченные, очень хорошо интегрированы в тело вина. And take care in the middle palate, we can perceive a lot of saltiness. So we don't have only acidity, but also we have a saltiness, which is the minerality of the wine. В срединной части вина у нас есть хорошее ощущение солености некоторые, да, минеральности вина. And also we have a more important body, a more important structure. Также здесь важна тельность и структура интересная. So more intensity, more flavors, more body. Здесь больше интенсивности, больше вкуса и больше тела по сравнению с первым образцом. And also a little bit more astringency at the end. А также именно в финише больше такой рисковатой, немножко кислотности. And this slight astringency means that this wine could be matched with something more fat or more unctuous as a dish. Это приводит нас к выводу, что мы можем сочетать это игристое с каким-то довольно жирным блюдом.
And then a very long and persistent finish. Послевкусие длительное, очень такое настойчивое. With this salty sensation that keep for a long moment in your palate. С небольшим таким соленым нюансом, который очень-очень долго, да, остается у нас вот на. So it is also a very refined wine. I would say classy, distinguished. Это действительно утонченное вино, экспрессивное, классическое, такое выделяющееся из ряда других. That we can use for an aperitif, but I think thanks to this body, we can use this wine to match with food. Можно его использовать как аперитив, но в принципе вот Паоло считает, что это скорее сопровождение какой-то еде. And of course, any kind of fish. Sorry, I was just trying to prove myself. Рыба. And also, thanks to this powerful, we can match with smoked fish. Копченая рыба, как пример. And also a raw. So this was a raw fish, but also a roasted fish, maybe with some seasoned with something oily, something creamy. Сырая рыба и также какая-то, например, жареная, при этом приправленная, может быть, сливочными какими-то или какими-то пряными соусами. And why not also dress it with some spices that give a little bit of, something particular to the dish. Да, ну вот повторился он, да, что какие-то специи могут быть эффектные, да, чтобы придать какой-то вот характер блюду. Okay, we can reveal the wine, I think. Давайте продемонстрируем, что за образец у нас был. So maybe I think that all of you have an empty glass, but if you don't have, please empty a glass for the next wine. Пожалуйста, если есть бокал, да, пустой, можно, в принципе, не выливать, да, но в любом случае можно освободить бокал до следующего образца, который мы сейчас будем подавать. First time you taste this wine? No? Maybe, I'm not sure. I taste a lot of wine. Yeah, but this wine was launched this year, 2018. Вино, которое у нас в бокале увидело свет в первый раз вообще в 2018 году. So it is part, we have two essential wine, this one and the essential extra brut, the other one. Соответственно, в портфолио компании есть эссенциаль, вот этот Blanc de Blanc. This is a Blanc de Blanc. This is a brut? No, it's not a brut. Extra brut. Yes, extra brut. Это extra brut Blanc de Blanc эссенциаль, и есть также, and there is also a brut. Yes. No, the other red, we have two labels on the different papers. We have this part red and white, which is the first essential wine we launched, and this was launched this year, end of spring. And it's essential Blanc de Blanc, extra brut. The other one is extra brut, but this one is just 4 grams of sugar for 1 liter of wine. Соответственно, есть еще более ранняя этикетка другого эссенциаль, который красный с белым, экстра брют. Вот это новое кюве Blanc de Blanc, серое с золотистым. The essential wines are really dedicated to the sommelier and the wine shops. Эта линейка создана для сомелье и винных магазинов. Because we give on the back label quite a lot of information. So, sorry. Да, на контратикетке есть очень много информации. So the blending for this one, the harvest was in 2013 for the main part, and there is 35% of reserve wines. Основа — это 2013 год урожая, и 35% составляет резервные вина. The reserve are, of course, 100% Chardonnay, and they can be aged from 3, 4, or 5 years old. 3-5 лет выдержки, и сейчас в бокалах у вас был, естественно, 100% шардоне. The disgorgement take place in October 2017. Дегажман произошел в октябре 2017 года. And Paolo is right, because we usually pair this kind of champagne with a carpaccio of scallops with vinegar, calamansi vinegar.
which is great. Карпаччо из гребешков с добавлением уксуса очень часто любят рекомендовать в доме Piper-Heidsieck к этому кюве. Just to go back, because we are still on the dosage information, just one information regarding the first one, 9.5, 10 grams of sugar for the brut, the red label, and for this one is 4 grams. And so far, we are the first house of champagne who launched an extra brut in Blanc de Blanc. Соответственно, в первом кюве у нас дозаж приблизительно 8,5-9 грамм на литр, или 9,5-10, ну вот что-то в этом спектре, в районе 9. И в Blanc de Blanc Essentiel у нас 4 грамма на литр. И дом Piper-Heidsieck является первым домом в Шампании, кто выпустил экстра-брют в виде Blanc de Blanc. Thank you. Спасибо. Okay, now we start to taste. Thank you very much. We start to taste this rosé. Мы дегустируем с вами розе в бокале. Everyone, no, not yet. Okay, so we wait a moment. And why we taste blind? This is very important to taste blind because you have to consider that every taster tastes with the mind. Очень важно дегустировать вслепую, потому что нужно понимать, что когда мы дегустируем в открытую, да, у каждого дегустатора есть какое-то вот свое представление. We always say that in order to be a good taster, we need to have a very performant nose and a very performant palate. But in fact, the elaboration of tasting is done by your mind. Когда говорят о дегустаторах, говорят о том, что очень чувствительные, да, обонятельные какие-то данные или вкусовые, но на самом деле самое главное здесь это именно мышление. So in order to avoid that your mind give a classification to a wine before to taste, which is the case if you see the label, Поэтому we have to taste blind. Да, очень важно, что мы должны дегустировать вслепую до того, как наш мозг, да, будет, понимая, что за кюве у нас в бокале, да, будет делать какие-то выводы преждевременные. And for every taster, even for the most experienced taster, if you, for example, have an unknown label, you are more critical because you say, what is it? Well, we will taste, we will see what is it. Да, многие из нас пьют этикетки, соответственно, если у нас, например, неизвестная этикетка, да, есть большой шанс, что мы, может быть, несколько пренебрежительно отнесемся к какому-то неизвестному бренду поначалу. While if you have in front of you a very renewed label and a very expensive wine, you immediately say, wow. You are positive. You have a positive approach. Естественно, и более позитивно мы воспримем какую-то очень именитую этикетку, конечно же, да. So this is important to taste blind. О важности дегустации вслепую. But it is help you to understand that you can put the wine in the mind of your customer even before your customer drink the wine. Также мы можем какую-то картинку вина, да, давать, скажем так, формировать у гостя еще до того, как мы сервируем ему это вино. So it's about your sales capacity and your skills to help to push the customer to drink a bottle of champagne at any time. Соответственно, это вот способность, да, это качество, этот скилл может вам помочь любую бутылку игристого, любую бутылку шампани в любой момент для любого повода продать, да, если вы можете, скажем так, эту позитивную картину у гостя создать, привлекательную. You can, for example, explain to your customer that he can do like in French lifestyle, that in France families drink champagne at any time. Да, например, можно каждому гостю в порядке домашнего задания, опять же, говорить, что вот в Шампании, шампанские семьи 2 раза в неделю обязательно пьют шампань. Okay, now we start the taste of this beautiful rosé where we have a color very deep, very intense. Глубокий интенсивный цвет у нас у этого розе.
it's very close to a red wine because, you know, we have this garnet hue in the glass. Да, такой красный оттенок у нас. And then at the nose we have a very good intensity, very good persistency of the aroma. В ароматике довольно интенсивно проявляет себя аромат и довольно разнообразно. As a aroma, we have some aroma of white pepper. Белый перец. An aroma, it is a small aroma of curry. Curry. Curry, okay. Curry. Then we have aroma of butter, a toasty aroma, a little bit of toasted bread. Сливочное масло и хлебные тосты. And we have some aroma of vanilla, even if the wine maybe doesn't see any wood. Также некоторый элемент ванили, да, если даже вино и не выдерживалось в бочке, скорее всего, не выдерживалось. And of course, maybe we are pushed to talk about red fruits because we see the red color on the glass. И, конечно же, нам хочется начать рассуждать о красных ягодах, потому что мы видим, да, довольно красный цвет. But if you close your eyes and you put the glass on your nose and you don't think that you have a rosé wine in your nose, maybe you don't find the red fruits in this glass. Да, и, скорее всего, вы не найдете красных ягод в ароматике, если закроете глаза, да, или черный у вас бокал, и мы не будем знать, что это у нас розе. Then in mouth. In mouth, we have the very intense and powerful first impression. Во вкусе первое впечатление очень яркое, интенсивное, мощное. Very refined bubble, very good freshness. Утонченные пузырьки, свежесть очень хорошая. Then in the middle palate, we can perceive the powerful of the wine. Средняя часть у нас такое довольно мощное, яркое, тельное вино. And it's in the middle palate at the time that we can realize that we have a certain richness and a certain powerful on our palate. У нас есть богатство, да, некое во вкусе и такая даже какая-то сила, экспрессия. Even at the end, when you have spit the wine, you perceive a very good astringency and also the power that's still in your mouth. И в финише, да, тоже у нас есть вот эта кислотность такая довольно экспрессивная, и вот все-таки вот эта тельность, она продолжает в финише тоже заявлять о себе. So, of course, it's a wine that has a very good persistency, always with some savory sensation on our palate. Вино длительное, с длительным финишем и довольно экспрессивное. So, of course, it's a wine that we have to match with food. I think, of course, we can use for an aperitif, but for me, it's a pity. I think the better way to appreciate this wine is matching with food. Конечно, можем использовать это вино в качестве аперитива, но Пауло говорит, что было бы, наверное, жаль пропустить возможность сочетать это вино с каким-то блюдом, которому все-таки как вино к закуске больше подходит вино. And we also we can use this wine to match very intense fishes, roasted fishes. К жареной рыбе, к какому-то мощному такому рыбной истории, да, подходит это вино. And then we can match with every kind of poultry. К пернатой, к птице. And of course, we can also match this wine with some red meat if you want. И даже к некоторым видам красного мяса, если угодно, можно вот рекомендовать это вино. So, thank you for Bardo. Which is important is that this is a wine that is ready to drink, but we can also wait maybe 1 year more, thank you. 1 year more, because it's a wine that maybe can age a little bit while the champagne, when it's in bottle, is ready to drink, of course. Ну, в общем-то, есть такая история про то, что если шампань оказалась в бутылке и оказалась в продаже, значит, она уже готова к употреблению. Но, в принципе, несмотря на то, что это вино можно пить уже сейчас, Паоло говорит, что годик минимум его выдержать вполне можно, будет интересно восприниматься. Me again. Of course, Paolo, you didn't say there was 2 ways to make rosé champagne.
You forgot that. Да. Yes, you did. Do you want to do it? I will explain and you will explain after that. Okay, so as you can see, we are blenders, you understand that. So we blend white wine with red wine to make rosé in Champagne. We are the only place in the world where we are allowed, No problem. where we are allowed to do this. В Шампане единственное место, это единственное место на Земле, где разрешено производить розовые вина посредством ассамбляжа белых и красных вин. So what we do, we take the blending of the 100 crus minimum from this. Соответственно, берется вот из первого кюве 100 различных вин. We will have a blending of Pinot Noir from Champagne vinified in red. Также берется пино нуар из Шампани, винифицированный по красному. Those wines comes from a little village which is called Igристые in La Côte des Bars area, the very south part of Champagne. Самая южная часть Шампани, Кот-де-Бар, имеет в составе деревеньку Игристые. Вот оттуда идет, собственно, этот пино-нуар происходит. So we blend the fresh red wines plus the reserve red wines because we keep some every year, and we'll blend a volume of in between 20-25% of red wine with the white part of this one. Yeah. So we blend the red fresh wines with red reserve wines, and we go up to 20-25% of red in the blend of this one to obtain this. Да, соответственно, 20-25% бленда составляет пино-нуар, причем текущий и резервный в этом кюве. And the dosage is around 9.5-10 grams of sugar for 1 liter of wine. И дозаж приблизительно 9,5-10 грамм на литр. And of course, nice food pairing with côte de bœuf or even canard à l'orange, orange duck. Утка в апельсинах, кот де бœuf. It goes very well. Okay. Any more questions? Может быть, еще вопросы какие-то есть на данной стадии? That's okay. Okay, thank you. So, I think we have to wait a while. Ждем, у нас следующий образец скоро появится в бокалах, четвертый. To wait that all of you will be served with the white wine. Any question while we are waiting Может for the быть, service? вопросы к лучшему сомелье мира? Добрый день. Я хотел спросить, а когда были очерчены границы Шампани и Кот-де-Бар, этот регион, это тот регион, за которого войска в 2011 году вводили? В 1911 году. When were the boundaries of Champagne subregions or Champagne itself defined? And Côte-de-Bar, wasn't it the... Как еще раз? В 1911 году в Шампань вводили правительственные войска из-за присоединения региона. По-моему, это был Кот-де-Бар. Wasn't it in 1911 there were some turmoils and the guards from the government had to intrude the region, probably because Côte-de-Bar was annexed. Did you quite get the story? So Côte-de-Bar joined Champagne. Yeah. And in 1911 there were some A revolution or something like that, yes. because of that? Yes, so I wasn't born. No, it's a kind of a little Champagne revolution. A little revolution. Ну да, собственно, произошла небольшая революция в 2011 году, в 1911. Because Côte-de-Bar is really in the middle of the Champagne area and the Burgundy. Кот-де-Бар, в принципе, посередине, скажем так, между Шампанью и Бургундией.
Of course, I don't know exactly what happened, but they were fighting to be part of the champagne appellation. Соответственно, не уверена наша гостья конкретно, что случилось, да, но борьба происходила за то, чтобы быть присоединенным к шампани. And for Piper-Heidsieck, we are very, very lucky that this part of the Champagne area is in the Champagne AOC, because we love the Pinot Noir from this Côte des Bars area, and we have plenty of Côte des Bars here and plenty of Côte des Bars here. Ну, для дома, собственно, это хорошо, потому что очень много материала из Côte des Bars в двух кюве дома. But it's a very, very old story now. Ну, в общем, да, это сложная, давняя история, но как минимум есть какая-то, возможно, да, связь между... But thank you for this historical part. Спасибо большое за исторический вопрос. Okay, we go with the next wine. Переходим к другому вину. And we can see that we have a more deep and intense color, Обратите внимание, у нас цвет, да, более интенсивный и глубокий. which is an old gold color with a little bit also, well, I would say maybe some rosé hue. Да, здесь есть, ну, такой золотые отблески, даже, может быть, небольшой розоватый такой или медный какой-то, да, отблеск. Then at the nose we have a new register of aroma. В носу, да, в ароматике у нас новые какие-то ароматы появляются. We still have the typical aroma that we already perceived. I mean, some oriental spices. We have a little bit of vanilla. We have a little bit of smoky aroma. Специи, ваниль и некая дымность у нас присутствует, да, как и в предыдущих кюве. But plus we have some aroma of pastry, so butter pastry. И здесь выпечка на сливочном масле, да, очень ярко выступает. We have some aroma of white chocolate. Белый шоколад. And we have some aroma of very ripe peaches. И очень-очень спелые персики. And some aroma of, the small white prunes. И маленькие белые сливы. Okay, now we try mouth. Во вкусе. We have a rich, dense and creamy wine. Богатое, концентрированное и такое маслянистое сливочное вино. Since the beginning, the wine is in mouth. We can perceive this minerality, which is revealed like a saltiness. Минеральность в виде солоноватого эффекта проявляется с самого начала. Then in the middle palate, we can perceive the acidity that gives freshness to the wine. Кислотность у нас вот в средней части ощущений. But is always in balance with alcohol. Она всегда в очень хорошем балансе с алкоголем. And both together give life to a medium to full-bodied wine. И, соответственно, у нас вино здесь от среднетельного до плотного. And then at the end, we don't have a lot of astringency, but we have a good persistence. В финише у нас вот яркой такой кислотности мощной нет, но есть настойчивая длительность. And as an aftertaste, we have some aroma of candied citrus fruit. Цитрусы, засушенные цукаты в финише. Yeah, and we have some aroma also of white flowers in aftertaste. И в послевкусии такой флёр белых цветов. But what we have to understand is absolutely the persistence that we have in our palate. Keep all these savory sensations keep for a long time. И, собственно, все вот эти наши ощущения вкусовые, да, очень-очень красиво, эффектно продлеваются вот этим вот длинным финишем, подчеркнутым кислотностью и концентрацией. So it's a very intense and powerful wine with a lot of savory and minerality in mouth. Вино интенсивное, яркое, минеральное очень, вкусы сконцентрированы. That we can match with, very savory food, maybe also spicy food. И можно сочетать с какой-то такой насыщенной едой, да, может быть, пряной едой, с концентрированными вкусами.
And thanks to the sugar that is in the wine, I don't know the real amount of sugar, but we have a good amount of sugar. We can match with this spicy food with a little bit of sugary sensation, like the Far East cuisine. Да, соответственно, вот эта сладковатая нота, да, дозаж довольно высокий, можно сочетать с азиатскими блюдами, где есть небольшой сладкий какой-то элемент, да, ближневосточное что-то или дальневосточное. And always thinking the Far East cuisine, for example, thanks to this powerful, is a one that can also match, for example, some sushi where you have wasabi, where you have soya sauce. This kind of wine can of course support all these very strong tastes. Соответственно, давайте вспомним суши, такие элементы в них, как васаби и имбирь, да, и так далее, яркие. Вот это вино может немножечко сгладить, да, скажем так, своей яркостью эти элементы. I think it's a one that we can suggest to people that are looking for people that are used to drink champagne and they are looking for something different. Соответственно, можно предлагать, наверное, скорее это кюве тем людям, которые, в общем-то, довольно опытные в употреблении шампани, да, и ищут вот каких-то новых впечатлений. Okay, and now we need 2 glasses because we will taste two wines together. Нам сейчас понадобится, чтобы 2 бокала были пустыми, потому что мы будем одновременно дегустировать 2 вина. And put in front of you the 2 glasses, so we can talk about number 1 and number 2. Number 1 will be the wine that is on your left side, and number 2 will be the wine that will be on your right side. So put the 2 glasses in front of you, so for the service will be easier. Образец номер 1 у нас будет слева, образец номер 2 справа, по классике. Okay, and the wine that we have tasted now is... В бокале у нас только что был образец, который, собственно, прокомментирует Паоло. Is a champagne Jean Lassalle Préférence. Jean Lassalle Préférence. And then, is in Russian, so I think it's better if you read something. Ну да, контратикетка говорит о том, что нужно хранить в вентилируемом помещении. Указывает на то, что пино Менье 60%, шардоне 25%, пино нуар 15%, Meunier 60%, шардоне 25%, пино нуар 15%. And is a Premier Cru? Yeah, it's Premier Cru, it's Chenille Rose. So, which is important is to understand that the grapes come from one of these 42 villages that are classified Premier Cru. Напомним, да, Premier Cru 42 в Шампане, и это представитель одного из этих деревенек, Chenille Rose. And you know that depending of the grapes come from, are paid more or less, depending if the grapes come from a Grand Cru or a Premier Cru or a normal village appellation. Опять же, напоминаем себе, что за виноград, который происходит из различных коммун различного уровня, платят разные деньги, да, скажем так. То есть Grand Cru — это самый дорогой виноград. And maybe I have to ask something to Catherine, because it's very interesting to know that in Champagne, if you own and maybe Catherine can say to us how much land you can live without do anything, because you can leave your land to a big house, a big brand, to cultivate and to harvest. You don't do anything. I think that with 2 hectares of vineyard you can live without working in Champagne, isn't it? Паоло очень интересно пошутил. Если вы живете в Шампане, да, в общем-то, можно практически не работать и продавать, да, свой виноград большим шампанским домам. I think you can, yes, but I don't own 2 hectares. Если у вас есть 2 гектара, то, в общем, обеспечены на всю жизнь, да, но вот у Катрин, к сожалению, нет 2 гектара, а хотелось бы. In fact, Champagne is, you've got 80% of the land is owned by the vine growers. 80% земли в Шампане принадлежат виноградарям.
80% of the sales are made by the houses. А 80% продаж как раз принадлежат большим домам. We have the most expensive grapes in the world. Это самый дорогой виноград в мире. Burgundy? Piedmont? I'm not sure because I come from Switzerland. I make my own wine and I have to buy grapes. So I'm not sure that from Champagne. My price to have good grapes, I pay €6.50. In Champagne, it's 6.50, 7, or even 8. And you need 1 kilo, 250 grams to make a bottle. Ну да, соответственно, померились немножко ценами на виноград. Наши гости, Паоло занимается, мы знаем, да, виноделием в Швейцарии. У него 6 евро 50 евроцентов за килограмм, как я понимаю. В Шампане практически столько же, то есть непонятно, у кого еще дороже. И, once again, you can make one bottle from... You can make one bottle from, you said... 1 kilo, 250 grams. Из 1 килограмма 125 грамм можно сделать килограмм винограда, можно сделать одну бутылку вина. So for Piper-Heidsieck, we own just 6-10% of our needs. 6-10% Les besoins, the needs to make. Понятно. Собственно, 6-7% всего объема дома Piper-Heidsieck — это, собственно, виноградники. Все остальное — это закупочная история. So we buy 94% from the vine growers. 94%, соответственно, покупают у виноградарей они. Contracts are signed for 1, 2, 3 hectares. И контракты обычно приблизительно на 1, 2 или 3 гектара. Which means that, in fact, every year during the harvest, we will get in the winery nearly 2/3 of the Champagne area to be able to make our wines. Ну и, соответственно, 2/3 материала, да, приезжает к ним во время сбора винограда и винификации, ну, для того, чтобы произвести, собственно, вино. And those contracts has been signed sometimes for generation. Иногда вот эти контракты, в принципе, такие длительные, да, что поколение, в общем-то, скажем так, занимается этим, осуществляет этот контракт, обслуживает. Any question regarding this? Есть ли, может быть, какой-то вопрос на данный момент по поводу виноградарей или домов, или процентов, или... У меня вопрос по поводу отношения Piper-Heidsieck к малолактике, то есть это частичное или полное, и к использованию дуба. Katin, if you could comment on whether Piper-Heidsieck is pro MLF and if you use any oak while producing the wine. So we go through the alcoholic and malolactic fermentation. Да, малолактика. Now. Сейчас. Because perhaps we might taste a wine who did not went through the malolactic later. Without malolactic. It used to be without MLF. Yeah, we started malolactic in 1995. Ага, они начали использовать малолактику в 1995 году. Только раньше это был другой стиль. But since then we go through malolactic. Да, ну с 1995, соответственно, малолактика. And the oak, no. Никакого дуба в производстве, no только oak. stainless steel, right? Yes, stainless steel for the vinification. И пинификации. And stainless steel as well for the conservation of the reserve wines. И для выдержки резервных вин тоже сталь. Thank you. Okay. And maybe I have another question for Catherine. Mais je ne sais pas s'ils les ont servis dans l'ordre qu'on a ici. Ah, j'espère. Il faut être souple. I had a question for you, but don't worry. No, I would like just to ask if even in Champagne, is like in Switzerland,
when you have some wine growers that have very good grapes, very good quality, high quality grapes, if they sell the grapes like an auction, because yes, they have some contracts for years, but sometime, yeah, they go away and try to make an auction in order to push up the price of the grapes. Вопрос Паула, Катрин, бывает и такое в Шампане, как, например, в Швейцарии, да, помимо того, что есть, в принципе, контракты длительные, да, еще иногда бывают некие аукционы, да, чтобы немножечко поднять цену на вино, их на виноград и получше заработать, они вот устраивают такие аукционы. The answer is I don't think so. Ответ, ну, я не думаю. Because those contracts are very... the relation is very important with those guys in the vineyards and with the houses, and it's a kind of a fidelity. Is it English? A fidelity in between the vine growers and the houses. Ну, соответственно, священные, да, вот этот узы отношений шампанского дома со своими контрагентами, скажем так, в этом смысле. И, соответственно, как правило, это все завязано на отношениях, и компрометировало бы эти отношения, да, вот такие аукционы. Соответственно, они очень вот дорожат своими связями. Okay. Thank you. Thank you. So I think that all of us have the wines in the glass. So we can У нас у start всех tasting. по два образца, да, мы начинаем их сравнивать. Ольга. Yes. Can we have the two wines for Olga, please? Thank you. Тут, да, два образца, если можно, для переводчика. Очень трубы горят, да. Thank you. Итак, дегустируем. So, well, we don't like to make a comparison because no, it's not our objective. But, well, we have only to try to perceive the quality of the two wines. Соответственно, здесь для нас не важно сравнить, скажем так, да, это не наша цель в данном упражнении, но для нас важно качество, скажем так, скорее обсудить. I think that you can easily understand that we change register. Мы сейчас понимаем, что мы регистр переключили. Я так полагаю, что он имеет в виду, видимо, другой уровень качества. Here, can serve it. And we don't have anymore the same aroma that we had in the previous glasses, but we have more intensity, more distinguished aroma. Здесь у нас более интенсивная ароматика и более такая яркая, экспрессивная, специфичная. So I'm talking now about the glass number 1, so the one that you have on your left. Первый образец, бокал слева. I hope that we have the same. Okay, first wine. We have a very, very intense and deep golden yellow. Первый образец. Обратите внимание, очень интенсивный, да, золотой отблеск. And the nose is very intense, very complex. Очень интенсивный и сложный в ароматике образец. At the first nose, we have some aroma of smoke. We have some aroma of white tobacco. We have some aroma of white chocolate. Дым, белый табак. Простите, табак, белый шоколад, извините. And we also have the typical aroma of butter biscuits and also what would they call in France brioche. You know what is Типичный аромат бриоши, да, булочка вот эта вот, и так называемых масляных бисквитов, на сливочном масле бисквитики сделаны. So it's absolutely a very distinguished nose, very seducing, and I think that is the nose that will be seducing for customers that are looking for something special. Очень такой соблазнительный, да, эффектный аромат. Скорее всего, придется по вкусу тем клиентам, тем гостям, тем потребителям, которые что-то особенное, да, хотят найти. Especially for ladies, because ladies are more sensible than us on aromas. Особенно это касается дам, да, потому что они, как правило, более чувствительны к ароматике. Then in mouth, after this very good and intense nose, the first impression is very strong and powerful. Во вкусе после этого яркого такого аромата, да, впечатление тоже довольно такое мощное.
вино мощное. And then in the middle palate, we have a very mineral and refreshing wine. We have a lot of acidity. В основной части, да, ощущений у нас очень яркая минеральность, эффектная экспрессивная кислотность. Well, but the acidity is not alone in our palate. We also have all these savory sensations that make the body of the wine. Все не заканчивается кислотностью. Здесь есть еще некие, да, части, которые делают вино тельным и таким довольно выразительным. And then at the end, a very persistent wine with a lot of intense aftertaste and a very long persistency. Интенсивное, длительное послевкусие в финише. Да, очень длительное. And at the end, we can perceive a lot of a spicy aroma, like black pepper or a little bit of cinnamon also. Финишем специи в виде черного перца и корицы. While in our tongue and in our palate, we still have a lot of savory sensation. И тем не менее, да, у нас вот во вкусе постоянно такой, скажем так, какой-то насыщенный какой-то элемент, да, то есть это экспрессивное вино. So it's absolutely a distinguished and special wine. Вино действительно хорошего уровня, такое очень индивидуальное и яркое. And I think that every kind of customer will be able to understand this wine. Его pоймет, наверное, любой тип потребителя. But of course, if you have an experienced customer can perceive all these small particularities that maybe a beginner cannot perceive. Ну, конечно же, более опытный дегустатор и потребитель, да, конечно же, поймет намного больше, да, и оценит его все аспекты, все его частности в более, скажем так, эффективной манере, да, чем базовый потребитель. So I think it's one that we can suggest to everybody, but of course, a good taster can well understand the product. Соответственно, резюмируем, в принципе, это вино для любого потребителя, да, оно, в общем, вполне понятно, но оценит его больше, скорее, такой опытный любитель шампани. Because this complexity need well some tasting skills, of course. Он его лучше поймет, и, соответственно, для этого нужен человек с более таким опытным дегустационным аппаратом, да, который больше найдет нюансов в нем, которые в нем, собственно, есть. Okay, we move to the next one, where we have a lot Следующий образец. of richness at the nose. The color is a very deep and intense golden yellow. С золотыми тоже отблесками у нас цвет. And at the nose, we have always this smoky aroma, we have a spicy aroma, but plus we have some very ripe fruit aroma. В аромате дым специи, и плюс еще добавляются очень спелые фруктовые какие-то ароматы, да, различного плана. We have some very ripe peaches, very ripe apricot, and very ripe apple aroma. Очень спелые персики, очень спелые абрикосы, очень-очень спелое яблоко. Why I point out very ripe? Because it's very different if you perceive an aroma of unripe, for example, apple, like a Granny Smith, or a very ripe golden apple. It means two different things. Естественно, Паоло правильно говорит, что для нас очень важно указывать, да, спелость фрукта, потому что, может быть, например, недозрелый какой-то очень кислотный аромат а-ля яблоки Гренни Смит, да, и какой-то, наоборот, очень-очень интенсивный, яркий, это будет совершенно другой зверь, да. And more you have a ripe aroma on your nose, more the harvest was sunny with the great maturity of the grapes. Ну, скорее всего, чем более спелая у вас ароматика, да, во вкусе, чем более мощная фруктовость, тем, скорее всего, более теплый был год, в который собрали урожай. Then in the mouth we have a rich wine, powerful, but above all, what we have, a very refreshing wine. We have because we have a great acidity. Во вкусе яркое экспрессивное вино, и у нас очень высокая здесь кислотность, да, мы ее чувствуем хорошо выявленной.
And we have a full-bodied wine, rich, very savory and very persistent. Плотное тело, богатое вино, такое с концентрированными вкусами, да, всевозможными, и, в общем, довольно длительное, да. So a wine that has been we have to match this wine with something very creamy, oily, something very rich in our mouth. Здесь явно должно быть какое-то блюдо, которое такое очень богатое, плотное ощущение, да, вкуса вызывает, то есть что-то жирное, да, что-то может быть с маслом, что-то со сливочными элементами и белковое такое плотное. And we don't have to make the mistake to add acidity to the acidity. So it's absolutely forbidden to serve a dish with a lot of acidity with this wine. Соответственно, противопоказано, да, это шампанское рекомендовать к какому-то блюду, где содержится кислотный элемент, да, потому что у нас кислотность будет кислотность, и в итоге это не гармоничное сочетание. And of course, it's a wine that we have to match with something very savory. So another time, of course, any kind of fish, raw or cooked, any kind of poultry, and any kind of seafood, but above all, we have to avoid always acidity. Соответственно, у нас должно быть какое-то очень такое концентрированное плотное блюдо, да, может быть какая-то птица, может быть какое-то мясо, может быть какая-то паста и так далее. Но в любом случае кислотного элемента в этом блюде следует настоятельно избегать. Okay, now we discover what we have tasted. So you realize that we have a new register of aroma, a new power in mouth, so maybe we have something different. Соответственно, вы поняли, да, что у нас сейчас вот в этом сете была другая стилистика, да, некий другой и уровень, и стиль, другой регистр, как говорит Паоло. И вуаля! Черная этикетка Piper-Heidsieck. 2008 год. 2008 Lanson. Yeah. И Lanson 2008. That was the first one, right? Same vintages. Yeah, same vintages. So these are vintage champagne. Винтажное шампанское у нас было, оба образца. Это 2008 год. The first one was Piper. Да, Piper был первым, слева. And then on the right, Lanson. И справа Lanson. Gold label Brut Vintage. Золотая 2008. этикетка, винтажный брют 2008 года от Лансона. И черная этикетка 2008 год Piper. Good. You have to say something about your champagne. But thank you for the question regarding malolactic fermentation just before. Спасибо, что про малолактику уже спросили заранее. Thank you. Because Piper go through malolactic fermentation and Lanson they don't. Потому что Piper осуществляет малолактику, Lanson не осуществляет. So I don't have a lot of information regarding Lanson, but I can talk about Piper-Heidsieck. Sorry. Ну, про Lanson, к сожалению, Катрин может меньше сказать, да, но про Piper она, естественно, вам сейчас подробно расскажет. So for the 2008 was a great, huge, big harvest, all in quantity and quality. 2008 год, один из качественных великих урожаев Шампании. Он был высокого качества, но также и большой, крупный урожай. It was really a solar year, all about balanced and balance and freshness and nice potential. Это был очень солнечный год, очень сбалансированные получились в итоге вина, при этом свежие. Elegance, finesse. Элегантные, такие очень рафинированные. And you can really see this through Piper-Heidsieck and through Lanson at the same time. И вы можете, в принципе, это увидеть у обоих кюве. Piper-Heidsieck и Lanson, в принципе, вы наверняка зафиксировали. Quickly, Piper is a selection of 20 different villages. Здесь в бутылке Piper винтажного у нас 20 виноград с 20 различных коммун, виноградников. Mainly Montagne de Reims and Côte des Blancs. В основном Montagne de Reims и Côte de Blanc.
The blending is nearly half-half, but because the Chardonnay went very well, we went to 52% Chardonnay and 48% Pinot Noir. Ну, приблизительно 50 на 50 ассамбляж. Единственное, что 52 Pinot. 52 Chardonnay. Пардон. На 2% больше Шардоне, разве что, все-таки. And yes, and it's nearly the end of this vintage. И винтаж, к сожалению, почти закончился, стоки заканчиваются. Because with such a very, very good year, you can imagine that our chef de cave, they kept a lot of 2008 villages in the reserve winery. Ну, потому что, как мы уже сказали, да, был такой хороший год, и, естественно, шеф де кав был обязан сохранить большое количество вина для резервных вин будущих. And if I'm not wrong, we could keep this kind of 2008 for another 20 years. Yeah. Ну и вот Катрин предполагает, и Пауло соглашается, да, что запросто это кивы можно 20 лет выдерживать. That is why I'm crying. Поэтому она плачет, да, что почти все закончилось. But now I'm talking about a little bit about Lançon. Немного о Лансоне сделаем комментарий. Because they made a lot of changes in 2013. В 2013 году компания много претерпела изменений. Where the owner invested a lot of money in order to renew or the tanker to vinify. Собственник очень много инвестировал в обновление фонда ферментационных емкостей. And they also vinify in oak, but for another label, not this one, but the black label is vinified in oak barrel. Не для этого кюве, но для черной этикетки они производят винификацию в бочке. And we don't have a specific data, but in general, this wine don't do the malolactic fermentation. Ну, может быть, есть какие-то еще дополнительные нюансы, да, но в целом бренд не делает малолактическое преобразование. Which correspond with the great and crispy acidity that we have in the mouth. Ну, что, в общем-то, в итоге дает нам в бокале, да, вот эту хрустящую, условно говоря, такую яркую кислотность, освежающую. Okay, so we can continue to taste with this other wine that we have in our glass. Yeah. We can continue the tasting with the wine that we have now in our glass. Продолжаем дегустацию с образцом, который у нас сейчас в бокале есть. Okay. So, I think you have your glass. Yeah, most I hope probably. so. Yeah, thank you. You have a lot of glasses. Yes. I'm a messy taster. Yeah. So, at the first impression, we have, if we see the color, we have a very deep golden yellow. Первое, да, скажем так, в цвете это довольно насыщенное золото. And the first impression, at the nose, at first impression, we don't have a lot of intensity. We have to catch all the aromas. We have to catch. There is some. Пауло считает, что интенсивность ароматики не очень высокая, и вот нужно дополнительные усилия совершать, да, чтобы их ощутить, ароматику. So I mean that is not so aromatic as the previous two wines. Соответственно, предыдущие два вина были более ароматными, более яркими, экспрессивными в ароматике. But is a wine that maybe needs some minutes in order to develop of these aromas. Однако, скорее всего, этому вину просто нужно какое-то время, да, чтобы в you mean in the glass or in the bottle for storage? In the glass. Нужно немножко, скажем так, подышать этому вину, да, чтобы раскрыться. But anyway, we can find now some aroma of smoky, a little bit of spicy, like cinnamon and green pepper. Дымность, да, и есть некие специи в виде зеленого перца и корицы. And we can perceive some aroma of tropical fruits candy. Также некие карамельки из тропических, со вкусом тропических фруктов у нас здесь есть. Then we have some cocoa aromas. Какао. I like in Italian, cacao. Как по-итальянски?
And now we have a more complexity. So this means that it is a wine that maybe we have to serve and leave in the glass a few minutes in order to have all the complexity at the nose. Ароматика сложная, да, явно нужно себе давать какое-то время и гостю объяснять, да, что стоит подождать, да, полного раскрытия. Вот оно такое очень капризно раскрывается. Something different, something special. What do we have different? We have less sugar. I don't know the amount of sugar. I'm tasting half blind like you. Количество сахара Пауло не знает, к сожалению, потому что для него частично это тоже практически там наполовину вслепую, но кажется, что сахара меньше, да, чем в предыдущих кюве. So we have a rich, powerful wine, full-bodied wine, but we miss, this creamy and supple and round character. It's a very direct wine. Богатая, мощная шампань, да, но здесь нет вот этого сладковатого такого округлого, обволакивающего элемента, который был в предыдущих винах, да, это такое более прямое, прямолинейное вино, сухое. Okay, we can perceive this very refreshing acidity, maybe less than the previous two wines, but we perceive more because we have less sugar. Очень яркая кислотность, возможно, не выше, чем в предыдущих образцах, но мы ее воспринимаем как более высокую, потому что здесь явно сахара меньше, да, чем предыдущих образцов, другая стилистика. And especially at the end of the tasting, when you spit the wine, you have this very, very austere and very rigid character. В финальной части, да, мы ощущаем такой вот рисковатый, кислотный, может быть, угловатый, чуть-чуть характер освежающий. But to compensate this sugar that we don't have, we have powerful and persistency. Ну, соответственно, отсутствие вот этого сахара, да, и, может быть, некая такая резкость кислотности очень хорошо компенсируется насыщенным вкусом и длительностью этого вкуса. And of course, it is a different champagne compared to the previous. Шампанское это конкретно очень отличается от предыдущих. And this is a champagne that we have to suggest to experienced people, skilled people that have some experience to taste champagne. И его, конечно, рекомендует Паоло предлагать опытным знатокам и дегустаторам шампанского. Because I'm not sure that if you suggest this champagne to, a beginner can understand all these particularities, and the beginner maybe miss the sugar. He look for sugar, he don't have the sugar, is not happy, and a beginner is not able to understand the powerful of the body and the persistency. Ну, возможно, да, начинающему дегустатору будет непонятна эта история про отсутствие сахара, да, и, может быть, резким покажется вот эта плотность и длительность, он не оценит во всей, скажем так, красе, да, вот этот интересный баланс между как раз сухостью, между яркостью ароматики. Because pay attention, because the consumers in their mind, for example, the beginner only pay attention at the first impression of the wine. Начинающий, как правило, больше всего реагирует на вот эту первую часть, да, на атаку, которая приходит во вкусе, в аромате. This is because we have a lot of wines that are, like a bomb in the first 3 seconds, boom. You don't have any more persistency. Why? Because the beginners doesn't understand the persistence and they are seduced by the first impression. Ну, собственно, суть в том, да, что как раз у более таких массовых вин, как правило, самое важное — вот это яркая фруктовая атака, да, потому что человек не может понимать, насколько важна, да, в гедонистическом отношении вот эта длительность и игра какая-то во вкусе и в аромате, да, ему важен первый эффект. Вот, собственно, большинство базовых вин — это как раз вот в первой части, да, дегустационных ощущений, там самые яркие аккорды. This is because the champagne could be, the beginners maybe they miss the sugar
And only the skilled taster can understand the power and the richness. Да, соответственно, начинающий дегустатор, скорее всего, подумает, ой, сахара нет, да, какое-то оно кисленькое и так далее. А вот как раз более продвинутый человек, он насладится, да, вот таким мощным и длительным проявлением этого вина в таком более аскетичном стиле. Okay, very well. So we'll discover what is this champagne, and now we prepare another time the 2 glasses because we go to taste 2 champagne in the same time, like the previous Да, flight. пожалуйста, освободите оба бокала. У нас сейчас тоже будет сравнение 2 образцов. Ну, скажем так, описание бок о бок. Okay, what is this champagne? Is Jackson, champagne Jackson, dégorgement tardif, cuvée number 736. Ага. Соответственно, у нас с вами Жаксон, дегажман тардив, кюве 736, экстра брют. 47% шардоне, 47 шардоне, пино нуар 33 и мюнье 20. Okay, do we have an indication of the disgorgement? Yeah, let me check. I can't see any on the... I think maybe we can find some information on internet. Мы не знаем, компания Ford Дегоржаж, может быть, есть какие-то данные, да, может быть, в интернете или что-то. Пока мы будем обсуждать, да, может быть, можно как-то проверить. На бутылке дата дегажмана не указана. Okay, we have some information. So this wine is not vintage champagne, Это не винтажная шампань. but they say that this cuvée 736. Well, you have to know that Jackson is a brand that always put a number of different a chronological number of the cuvée. Ну, у Жаксона, да, мы знаем, есть такая история. Они не указывают миллизим, но они указывают номер кюве определенный. So they say that is a wine that comes from the vintage 2008. Здесь указано, что базовый винтаж — это 2008 год. So even if is not specified on the label is a vintage wine. Хотя, в общем-то, на этикетке вино не указано как винтажное. And the disgorgement has been realized in November 2016. Дегажман ноябрь 2016 года. So 8 years on the lease. 8 лет на осадке, на тонком, выдержка. So of course the complexity, the richness, the power come from all this year on the lease. As I previously explained, a normal champagne has to live on the lease 15 months, a vintage 3 years, 36 months, and in this case, this champagne was on the lease 8 years. Соответственно, да, повторимся, невинтажное шампанское, минимальная выдержка на тонком осадке 15 месяцев, винтаж 3 года, а здесь у нас выдержка, забыл уже, 7, да, или 8. Okay, very good. Соответственно, это вся сложность, да, которую мы с вами насладились, она вот от этой длительной выдержки на осадке идет. Well, this is my own personal opinion, but if I was the owner, the winemaker, I just add 1 more gram of sugar. Да. Пауло говорит, ну это мое личное, конечно, частное мнение, но я бы еще грамм сахара бы добавил, если бы я был производителем. Because, well, now, of course, we live in an era of extreme wines. Да, но мы сейчас живем в эпоху таких экстремальных вин, так или иначе. But we have to take care because the more we go on the extreme interpretation of wine, less public can understand these wines. Соответственно, да, мы все пытаемся экспериментировать, да, виноделы пытаются экспериментировать, но чем больше экспериментов, тем меньшему количеству такой просто публики широкой, да, будет нравиться это вино. It's like, for example, I don't know in Russia, but you know, for example, in Switzerland and in France, this is I would say a problem with a new trend, which are natural wines, and I point out for me is a problem. Началось. Итак, Паоло лично считает большой проблемой тренд во Франции и Швейцарии на натуральные вина.
Well, to be clear, I point out that I like a lot biological wine and biodynamic wines. Да, ему нравятся биологические вина и вина из биодинамически произведенного винограда. But in the category of the so-called natural wine, which is no law that define what is a natural wine, Да, но проблема, конечно же, в этом натуральном вине, потому что нет законодательства, которое бы определяло и держало в узде вот эти вот все изыски. you can find everything in this category. В этой категории можно найти все, что хочешь. And unfortunately, most of the time you can find some bad wines, some very bad wines. И, к сожалению, очень-очень плохие вина очень часто встречаются в этой категории. And if we try to sell to our customer wine which are oxidized, which are reducing, which have Brettanomyces, we have ethanol, all the kind of enological problem, in 10 years, all this customer goes to drink a beer or other beverages, but not more wine because they don't like. Maybe they are open to try this kind of wine one time, 2 times if they are, very good customer and they follow you. At the 3rd time, they change the restaurant, they change the sommelier, and they change the beverage. Ну да, есть шанс, да, что лет через 10 потребители, которые сейчас готовы следовать, может быть, за сомелье, который рекомендует какие-то такие вот специфичные вина, да, но есть большой шанс, что через какое-то время просто эти люди либо начнут пить пиво, либо какие-то другие напитки, да, потому что настолько экзотичным будет казаться вино, да, может быть, там, не доставлять того удовольствия, и есть опасность нам отток получить публики. So be careful. Biological wine are top, biodynamics wine are top, but be careful with this so-called natural wine where you have a lot of problems. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Биодинамика хорошо, органика хорошо, биологические вина хорошо, натуральные вина это очень-очень опасная категория. Okay, now we go to taste these 2 glasses, the 2 champagne. 2 образца у нас сейчас. Okay, we start for number 1 on your left. Номер 1 слева опять традиционно. And we have a very interesting, dynamic golden yellow. С золотым оттенком вино у нас. Then at the nose, we have a very intense and persistent nose. В ароматике интенсивно проявляет себя вино и такая настойчивая ароматика. At first impression, we have some aroma of butter, of oriental spices. Первое ощущение — сливочное масло, восточные пряности. We have some cinnamon, we have some curry. Корица, карри. And we also have some aroma of dried leaves and smoky. И какие-то сушеные сухие листья и дымный оттенок. Then in mouth, pay attention because we have something absolutely special. We have a full-bodied wine, rich, powerful, complex. Во вкусе обратите внимание, пожалуйста, плотное вино, богатое и сложное. We have a lot of savory sensation, a lot of minerality, and a lot of persistency. Насыщенный вкус, минеральность и очень такое долгое вино. And in retroolfaction, we have a very good complexity. Ретерназально, да, мы чувствуем, ароматика возвращается все сложное, очень яркое, разнообразное. Well, this is a wine that we can understand the persistency, because it's a wine that when the other wines finish their tasting life, this wine start his tasting life in our palate. Соответственно, если большинство вин, да, вот очень быстро сдувается, да, то это именно то вино, которое очень-очень длительно у нас будет на рецепторах находиться. It's a wine that has an intensity and a persistency absolutely outstanding, and also the complexity of the aroma that we have in our palate and our nose. Оно имеет как высокую интенсивность, так и очень длительное воздействие на нас, да, то есть, в общем, So, максимально another time, интенсивно.
is a great value. Why? Because we have great complexity, and in the same time, is a wine easy to understand, because every kind of customer can say, wow, it's a great wine. При этом, несмотря на то, что вино у нас сложное, да, его легко понять, да, у нас как бы здесь некая ценность, да, продажная получается, потому что вино и легко понять, каждый может осознать, что это какое-то представительное эффектное вино. With this kind of champagne, you don't take any risk to suggest. You can suggest this champagne to every customer that asks to you a great bottle. Здесь риска никакого нет предлагать это вино к, скажем, любому потребителю, который запросил какую-то особенную бутылку, будь то начинающий или опытный шампаноед. For an important celebration, or maybe it's a customer that asks to you a great bottle to offer to someone, with this champagne, you don't risk anything. You are sure that you have the right suggestion. Соответственно, празднование какого-то очень важного события, да, может быть сопровождено этим шампанским, либо можно сделать подарок, да, кому-то по какой-то очень специфичной дате. Это серьезная и представительная вещь. Okay, we move to the next one. К следующему образцу переходим. And as soon as we can look at the color, we can understand that we are in another world. Посмотрим на цвет, да, и мы понимаем, что чертовская разница у нас между образцами. Is a very deep old gold yellow. Здесь глубокий золотой оттенок, который говорит нам о возрасте, да, то есть старое какое-то золото, и, соответственно, вино выдержанное, видимо. And also the nose, we have different nose because we have a great evolution. И в ароматике у нас явно определяется эволюция ароматики. So what we have some candied citrus fruit. У нас здесь цукаты из цитрусовых. We have tangerine. Мандарин. We have roasted peaches. Приготовленные персики, термообработку прошедшие. We have what they call in French these small candies made with milk. Is a candied meal. Ага, ириски какие-то, видимо. Sort of like. Yeah, how do you say caramel au lait? Молочные карамельки какие-то во Франции. And we have a small aroma of caramel also. Также карамель, собственно, ароматика And карамели. an aroma of butter pastry. И также выпечка на основе сливочного масла. Ну, то есть всякие круассаны там и так далее. Then in mouth, what we have? Во вкусе. A great freshness, a lot of acidity we have. Свежесть и много кислотности. Medium to full bodied. Среднее тело или даже к плотному. Then we have a little, slightly bitterness at the end. Небольшая горечь в финише, такая утонченная. And a lot of intensity and citrus fruit and tropical fruits as an aftertaste. В послевкусии интенсивные ощущения тропических и цитрусовых фруктов. And at the end, we can perceive another time this small aroma of caramel and of cooked milk. Ага, то есть ощущение ароматов карамели и приготовленное молоко, да, то есть топленое, да, или. But it's very interesting to perceive on this wine all this evolution at the nose and this freshness thanks to the acidity in the mouth. Соответственно, очень интересно наблюдать за игрой, балансом между вот этой вот эволюцией во вкусе и свежестью, которая есть в этом вине. And also the persistence in mouth, which is absolutely long-lasting. И очень-очень длительное, да, у нас послевкусие у вина, очень вино длинное такое и эффектное, экспрессивное. So a special product which is not usual to find this kind of character, this kind of style. Такой стиль не часто встречается, да, это эксклюзивный продукт. And of course, this is a product
that has to be suggested to great wine lovers, people that they know champagne, they know how to taste champagne, and that they can take pleasure to taste this kind of Formula One champagne. Конечно, это к тем, кто в шампане хорошо разбирается, знаток, да, кто может это шампанское уровня автомобиля из Формулы-1, да, оценить во всей его красе, во всех проявлениях. Well, while the previous champagne was for everybody, this champagne is absolutely for a smaller part of the customers. Если предыдущие кюве, да, были более для такой массовой публики, да, то здесь уже для какой-то могучей кучки, да, скажем так, избранных вариантов. So. There could be a point that the bottles have slightly different development because the aroma profile is different. Probably it's something aged, and apparently the bottles were developing in different pattern. It's true because at a certain time when we have an aged wine in a bottle, we don't talk anymore about a great wine, but we talk about a great bottle. Да, ну, собственно, да, максима вот это знаменитое, мы ее повторим. Не бывает великих вин, бывают великие бутылки, да, возможно, это частный случай. He had a problem on his wine. Ну, в целом у вас хорошо все с вином было или скорее проблема? Okay, so most of the public does agree, of course, with your description, but this gentleman says he probably had some more sous-bois in his bottle. Some more? Sous-bois, you know. Sous-bois, okay, yeah. So sort of a bigger development in his particular sample. Yeah, it could be. Well, I described the wine that I have in my glass. Maybe in your glass could be different. Ну, да, может быть. Could be. Да. No, but it could be obviously a question of bottle because we are talking about a quite old champagne. So obviously each bottle starts to be a bottle and a different one. Да, мы говорим о старом шампанском, поэтому здесь, естественно, мы уже говорим об индивидуальном развитии индивидуальной бутылки, да, и мы уже говорим не о вине, а о бутылке конкретной. Okay, so we will discover what we tasted. Соответственно, да, что мы дегустировали с вами. Какой ужас. И мне не досталось этого образца. Это просто... Единственное, чего мне не досталось. Итак, рар у нас был в бокале. 2002 год. Это первый, да? Number one. On the left. Слева первый образец. Это был рар 2002 года. Очень красивый. И 1988 год во втором бокале. 88. So perhaps some of you were not even born. И кто-то из вас, возможно, не родился тогда еще. So for this one, 16 years old. That's the current rare bottle available. Соответственно, 18 лет. What is the current 2002, the current Это bottle текущий available. винтаж, 2002, рар. 88, we start to be on the collection part. We open the door of the collection. С 88 года мы уже открываем частную коллекцию, да, кабинет некий. 30 years old. 30 лет. And no malolactic. Никакой малолактики. So that is perhaps why it's still fresh. For both of them, the blending is mainly Chardonnay. Соответственно, да, свежесть отсюда. И оба, естественно, это в основном шардоне. 70%. 70%. And 30% Pinot Noir. И пино нуар составляет остальные 30%. It's a blend in between 8-10 different crus. 8-10 разных крю использовались в ассамбляже. And usually we go for kind of specificities. We always
put a bit of Villers-Marmerie, which is a Chardonnay right in the middle of La Montagne de Reims, the place where we have the Grand Noir, as we call them, the Pinot Noir, the high profile. And it's Villers-Marmerie in the middle. It's a specific Chardonnay with all this minerality that we can get back in the blend. I'm getting the picture. It's a Pinot Noir area where you have the Chardonnay, Yeah. which is very specific. Yeah, with minerality and choky notes. And how did you call that? Villers-Marmerie. Вилер-Мармери. Это некий регион в долине Марны, где, в общем-то, вотчина Пино-Нуар, но оттуда происходит шардоне для этого кюве, да, которое обладает очень специфической такой минеральностью. So rare is very rare, sorry, but... Рар, соответственно, это нечто очень редкое, да, переводится с французского «редкий». This 2002 is the 8th vintage. Это 8-й винтаж, 2002 это 8-й винтаж этого дома, Cuvée Rare. The first rare was made in 1976. Первый был в 1976 году винтаж. And in fact, each time we have a very difficult climatic year, we know that the grapes will be even more with a high potential. So the bad year for the region? Yeah, the difficult year. It can be very dry, it can be very hot, it can be a lot of things, but each time it's difficult, the vineyards, the vine is really fighting to keep the fruits and to have a very strong and powerful fruits. Соответственно, каждый раз, когда год сложный, очень засушливый, очень жаркий, да, или еще какие-то сложности, так как лоза вынуждена бороться, да, и как-то максимально вкладываться в самовоспроизводство, то есть в ягоды, соответственно, это хорошие годы оказываются в итоге для производства рар. That is what we try to represent on this gold-plated label, metallic gold-plated label, to represent the vineyards. That if you don't cut it, it will go around and around and around. Соответственно, вот эта красивая отделка такая золотая, да, очень эффектная, призвана проиллюстрировать, да, что вот лоза — это очень такое прихотливое дикое растение, да, если его не приручать, да, то оно вот везде все как-то будет беспорядочно произрастать. Очень, вблизи очень эффектная бутылка смотрится. They say there's a light, the bottle that is lightning and it doesn't have any gold of rar. Some special design of the bottle? So there's a bottle of rar. Yes. The new bottle? Neon. Neon. Not, oh, yes, It's yes, shining yes, in yes, the darkness. yes, for the night. For the night club. And as well, when we launch the bottles, we, on a marketing point of view, focused on the ring. У них есть такое вот колечко очень интересное. Это для маркетинга используется. Там миллизим на нем нарисован, написан. We thought that the sommelier and cavist and people will keep and collect the rings. Они считают, что кависты, сомелье и так далее будут собирать эти колечки. But the girls, they said that this could be a tiara. Девушки сказали, что вот эта золотая отделка вообще могла стать бы тиарой. So they started to take the label off the bottle. И они стали отделять этикетки от бутылок и, Put it собственно, on the heads. да, и помещать на свои светлые головушки. So we launched, I don't know if you have it, a double tiara bottle. You have... Соответственно, они сделали релиз особенный, в России его, наверное, нет, да, двойная тиара. You have the metallic one without glue, just with a little red thing behind that you can take off. And under, you have the plastic label, just to be sure that the bottle will not stay naked. Соответственно, у них, да, есть релиз такой интересный, двойная тиара. Одну тиару можно снять и поместить там, куда вам хочется. Другая тиара остается, но чтобы бутылка совсем обнаженной не была. And if you go on hashtag rare champagne, whatever, you will see that we are launching Rare Le Secret,
which is very nice, girls, as well. You can go and have a look on the И есть даже media. Rare Champagne, c'est hashtag? Rare Le Secret, special bottles. Special Rare magnums. Le Secret, специальные бутылки какие-то у них есть, и очень так намекает нам Катрин, что какие-то очень должны быть интересные картиночки. Нужно посмотреть, погуглить в соцсетях, да, посмотреть. Any Какая-то questions? затея. Все как мы любим. Есть ли вопросы на этой стадии? Может быть, по РАР, по ЕГАИС? No, it's just a joke. Ребят, у нас техническая такая небольшая заметка, уже 2-й час, и у нас Катрин, у нее скоро перелет, она у нас едет путешествовать в регионы, поэтому сейчас будет возможность только ей вопросы задать, а, соответственно, нашему спикеру можно уже во 2-й части, если у вас что-то будет по шампанскому, потому что я рекомендую отдохнуть немного, сделать перерыв. Now and for Paolo we have another part of the master class. So we can... Yeah. Okay. So нет вопросов, Катрин? Небольшой вопрос по поводу вот этой черной этикетки 8-го года. Ее характерный копченый такой дымный аромат. Это благодаря чему? Это выдержка, производство? Что это? The 2008 smoky is coming for the majority of Chardonnay grapes and the choice of those Chardonnay grapes, perhaps. Скорее всего, вот эта копченость исходит из винограда шардоне и конкретных каких-то парцелов, которые себя так проявляют. Am I right? Because the Chardonnay starts usually flower, vanilla, smoky, Потому woody, что buttery, эволюция, etc. да, в шардоне это через цветы, через специи, может идти в зависимости от шардоне, через копченые элементы. Непереводимая игра слов. Okay, smoky is a good question. Да, ну, мы немножко запутались, наверное, в определении этого явления. Насколько мне известно, не единственный дом в Шампане носит имя Heidsieck. Хотелось бы немного истории, какой дом первый, как разделилась семья и просто немножечко истории. Спасибо. The Heidsieck, you know, there are a few domains, houses in Champagne who have got this last name in their thing. Could you probably comment a little bit on the history? Okay. 1785. В 1785 году Florent Louis Heidsieck. Florent Louis Heidsieck. He was dealing with fabrics, textile. Он имел текстильный бизнес. And he started. In fact, he arrived in Champagne in Reims in 1777. В 1776 году он, в принципе, в Шампань приехал изначально. And he was dealing with fabrics, textile. Занимался текстилем. Of course, he fell in love with a nice lady from Reims. Конечно же, влюбился в дамочку какую-то. And he decided to stay a bit longer. И они, что вы думали, решили остаться вместе на подольше. And the wine of Champagne started to exist. Ну и, собственно, каким-то таким образом плодом их любви оказалось шампанское. And he started to work around Champagne. Ну, соответственно, они начали производство шампанского. Like a lot of other German guys. Ну, как и многие другие немцы, как мы знаем с вами, да? Because if you have all the names of the Champagne house in your head, you will see that there is a German little touch. Да, очень много немецких таких по-немецки звучащих имен. He presented one of his first cuvées to the Queen Marie Antoinette in 1785, and he created his own brand.
В 1775 году королеве Марии Антуанетте этот дом преподнес, продемонстрировал одно из своих кюве. Бренд, в общем, получил начало. At the beginning it was the Heidsieck, just Сначала это Heidsieck. просто был Heidsieck. Unfortunately, he passed away, but before that, he asked for nephews and relatives to come from Germany and help him to take over the company. К сожалению, он в какой-то момент, конечно же, почил в Бозе, да, но родственники всевозможные приехали из Германии в помощь. There was Christian Heidsieck, Кристиан Heidsieck, Henri Guillaume Piper, Анри Guillaume не путать, Piper. Piper. And there was another one who was Henri Heidsieck, and he was commercial on the Russian part of the world. И Анри Heidsieck, тот, который как раз занимался русским миром, скажем так. Christian Heidsieck passed away, but he left a widow, and this lady took over his place in the company, and she started to work with Henri Guillaume Piper. Вдова Кристиана Хайдсика начала работать с Анри Гийомом Пайпером. And they fall in love. И угадайте, что случилось, да? So the union in between Piper and Heidsieck was just at this moment. It was in 1838. Люби все по возрасту покорный, и в 1838 году And to go back to Henri Heidsieck on the Russian part of the world. состоялся итальянс, и once again, Henri Heidsieck. yes. In the Russian part. И вот Андрей Хайдсик, который занимался продажами в русских регионах славянских. He is the father of Charles Camille Heidsieck. Charles Camille Heidsieck. Sorry about that. Он отец Шарля Камиля Хайдсика. Charles Camille was 2 years old when his daddy died. Собственно, ему было этому Шарлю Камию 2 года, когда дядечка его покинул его. So all the uncles and people from this big champagne company looked after the little baby and little boy. И, соответственно, все семейство, да, привечало как-то маленького мальчика. After his studies in Reims, Westphalia, Germany and London, он много где учился, и время, как я понимаю, в Вестфалии и в Лондоне. the place of his father in this big company was ready for him. И, соответственно, ждало вот трон папин, практически его. He started to work with Henri Guillaume Piper, Mrs. Heidsieck, etc. Он стал работать с Анри Гийомом Пайпером и с Хайдсиками. But the costume was a bit too tight. Но это для него была, да, слишком большая ноша. And he decided, 29 years old, to create his own brand, able to carry his name, Charles Heidsieck. В 29 лет он создал свой собственный бренд Шарль Хайдсик In 1851. в 1851 году. And for the other Heidsieck, which is Heidsieck Monopole, А все другие Хайдсики? it's the same kind of story. I don't know it really, but it's another kind of relatives who decided to go and to create another brand. Создали тоже какой-то бренд. But I don't know when exactly. Катрин точно не знает по датам и по частностям таким семейным. So we've got plenty of Heidsieck, just like Perrier, Laurent Perrier, Perrier Jouet, and Laurent Perrier, Perrier Jouet, and Laurent Perrier, Joseph Perrier. Жозеф Перье, Лоран Перье, Перье Жуэт — это та же самая история. Соответственно, у нас есть Piper-Heidsieck, Шарль Heidsieck Et Heidsieck Monopole. и Heidsieck Monopole. It's families and family story. Ну, в общем, да, некая большая такая семья, большое гнездо, да, которые каким-то образом связаны. And the USA, who was the US part? The famous story for Piper-Heidsieck. Champagne Charlie, Charles Heidsieck. Yes, Charles Camille Heidsieck. Nickname was Champagne Charlie. Okay. I'm not singing the Чарли, song. знаменитый персонаж, да, он был такой богемный, по-моему, да. В общем, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа. So we're having a break, I believe. Thank you. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you. У нас сейчас технический перерыв, кофе-брейк, можете отдохнуть. И я думаю, что мы немного перенесем с 2 часов на
на полчаса, да, на 2:30 наш мастер-класс, потому что задержка была, и уже тогда вы можете подготовить вопросы к Паулу. В начале была заставка «Игристые вина мира». Перед тем, как мы начнем, если были вопросы к Паулу по шампанскому или различные вопросы по шампанскому миру, по трендам или еще какие-то вопросы дополнительные, все, что касается предыдущего мастер-класса, я сейчас предлагаю их задать перед тем, как мы приступим уже к другим игристам. У меня вопрос, который касается использования одного сорта, который становится сильно популярным во всем мире, это сорт гаме. Потому что некоторое время назад мне рассказали такую информацию, что в Шампании якобы его разрешили для одной коммуны. То есть можно как-то вот этот вопрос прояснить? Конкретно в Шампании для какой-то одной коммуны разрешили якобы использование сорта гаме. Я не нашла этому подтверждения ни в каких источниках, но мне это сказал преподаватель одной очень известной винной школы. Okay, well, from my side, I didn't heard anything about Gamay in Champagne. Nothing. I've been in Champagne 2 weeks ago, but Сам no Пауло one. ничего не слышал об этом, к сожалению. В Шампане был недавно. I was in Champagne 2 weeks ago. I spent 1 week in Champagne, but no one told me about the Gamay. Целую неделю там провел, но хайпа гигантского нет, да, то есть это какой-то, видимо, частный случай. There were just a trend a few years ago about. Тем не менее был тренд пару лет назад. About Arban and Petit Messier. Касаемо Арбана и Птимелье. But some producer tried to make Некоторые wines, производители пытаются делать вино. but the results were not exciting. So Результаты не очень впечатляют. So I think that there were only to try to find a new commercial matter. Наверное, это как коммерческие ниши какие-то они пытались освоить. Then the produce a better wine. Нежели произвести какое-то лучшее вино, да. So well, I think that any change that they try to make in Champagne is for commercial matter, but from a quality point of view, for the moment, I don't see any big change. В общем, не просто так, да, в Шампане сложилась именно такая ситуация, потому что самое высокое качество все-таки исходит из привычных уже привычного расклада. Соответственно, новые какие-то истории, там отдельно пино-блан винифицированный или 7 сортов вместе и так далее, это скорее маркетинг. Well, the only big trend that I can observe in Единственный действительно Champagne большой тренд в Шампане is well, the sugar. It means that a lot of producers would like to produce an это extra история brut про champagne. сахар. Соответственно, экстра-брют начинает быть или продолжает быть модным. The problem is that only few of them Проблема в том, что только некоторые из них have a quality that can accept not to be sugared. Мало кто может произвести такое качество, да, чтобы при этом не нужно было добавлять сахара. And because in order to produce an extra brut champagne, you need to have a top quality base Чтобы champagne. произвести экстра-брют, должно быть там самого топового качества шампанское. And a few producer, a few brand have a top basic champagne. Ну, только у некоторого небольшого ограниченного количества, да, как мы знаем, брендов есть топовые экстра-брюты. So a lot of small producers try for commercial matter to produce an extra brut champagne, but unfortunately they don't have the quality that is suitable to absorb to obtain
an extra big champagne. Маленькие производители пытаются запрыгнуть на этот тренд, но, естественно, у них нет таких возможностей, как мы с вами говорили, да, по блендингу и так далее. Поэтому, собственно, это та история, с которой нужно очень аккуратно обращаться. Yeah, because for the producer, it's very seducing to talk about something very special, something very, competitive, something important. But the problem is that behind the words, there's not a quality. Большой соблазн, да, быть уникальным, да, и для производителя какую-то разрабатывать нишу очень такую специфичную, да, но тем не менее, это, скорее всего, вопрос говорильни, да, нежели реального качества, которое стоит за этой уникальностью. And it was interesting because I tasted one day all the big brands and one day all the small producers. Он как раз в шампане был и пробовал один день топовых производителей, большие бренды, и потом на следующий день маленьких производителей. And I can say that with the small producer was the category where I found the most big problems. И как раз вот среди малышей самое большое количество проблем было, по мнению Паоло. Why? Maybe because they don't have the great grapes, or maybe they don't have the great reserve wines, or maybe they would like to do something that they are not able to do. Соответственно, либо виноградники не совсем высокого уровня, да, либо невозможность бленды делать, либо невозможность резервные вина использовать, либо просто не по сеньке шапка, да, то есть замахнулись на что-то большее, чем они могут реализовать. Because the small producers, you can find someone which is very skilled, and you have good wines, of course. Среди маленьких производителей, конечно же, есть выдающиеся виноделы, да, которые производят действительно стоящие вина. But unfortunately, you can also find someone that has no skills, no money to invest. Но также есть люди, у которых нет ни навыков, ни денег, чтобы инвестировать. And in this case, the results of the wines are unfortunately not very exciting. Результат предсказуемый, конечно же, он не впечатляет. We have to remember that the big brands have, if they want, it depends of the owner, but if they want, they have money to have a lot of reserved wine, and they have money to hire, the top winemakers, the top wine growers, all the technology that they need to make great wines. Ну да, соответственно, у больших брендов, конечно же, есть, как мы уже говорили, технологии, да, и возможности резервные вина использовать, и, конечно же, самую топовую рабочую силу, да, начиная там от работников виноградника и включая шеф-де-кав. And then, of course, even the big brand, if it depend. Sorry, because the light was. The big brands, it depends of the administration board if they allow the enologists to have a lot of reserved wine in order to make blends. In this case, if the administration board give the possibility to the enologist to have a lot of reserved wines, they can make great wines. Ну да, соответственно, господа, которые в крупных домах отвечают за финансы, да, и так далее, за там какую-то логистику и хозяйство, они, соответственно, могут разрешить, да, имея весь этот потенциал, могут разрешить энологу использовать большое количество резервных вин. Но опять же, это случай больших брендов, больших домов, марок, гран-марок. And this is because I say that in a sparkling wine is more made by humans than the nature. Повторимся, в случае с игристыми винами у нас не природа превалирует, да, а мастерство винодела. Because of course at the beginning we have nature because grapes come from nature, but then there are a lot of human decisions that make the quality of the wine. Ну да, то же самое, только в профиль. Соответственно, люди принимают решения, да, соответственно, от них будет зависеть, как будет использоваться тот потенциал, который природа через виноград, да, транслирует для нас. Other questions? Может быть, какие-то, да, вопросы? Спасибо. Во время первой сессии вы часто использовали термин «минеральность». Сейчас, в принципе, есть такая тенденция, что этот термин не приемлют. Многие вообще пытаются сделать вид, что они не понимают, о чем говорят. Как бы вы это прокомментировали? То есть вообще верите ли вы в нее, или это может быть соленость, кислотность, что-то еще? Заранее спасибо.
Okay. Yeah, thank you very much. A very interesting question. Спасибо, прекрасный вопрос. Because I spend a lot of time myself to search about minerality. Потому что Паоло сам очень интересуется этим вопросом и много изучает его. And I think I found my own answer working for a water company, Acquapana and San Pellegrino. Работая в тандеме с Аквапано и Сан-Пеллегрино, он, наверное, нашел для себя ответ. Because when you taste mineral water, you can perceive the minerality on your mouth, not on your nose. Потому что когда воду вы дегустируете, да, минеральную, соответственно, вы не в аромате минеральность ощущаете, а именно во вкусе. This has to be very clear. If you taste, I don't know if you have already tasted some mineral water, but if you taste mineral water, you don't perceive anything at the nose. It's very rare if you have something at the nose, but in mouth you can have a great difference. Если вдруг иногда, может быть, кому-то посчастливилось в жизни дегустировать минеральную воду, ну, бывают такие счастливчики, да, то вы, возможно, поняли бы, да, запомнили, да, из этого исключительного опыта, что во вкусе в основном, но не в ароматике у вас есть некие нюансы. Очень-очень редко в ароматике есть, да, какие-то меловые нюансы. So, for me, you cannot perceive minerality at nose, you can perceive minerality in mouth. Соответственно, Паоло сделал для себя вывод, что минеральность только во вкусе можно почувствовать, но это не ароматическая какая-то составляющая. Okay, then. It's very complex. Но это, конечно же, очень сложная материя. Естественно, мы только, видимо, прелюдию некую сейчас произвели. In order to perceive minerality in mouth, you have to take care about the middle palate. What we talked before, you have to take care about the middle palate. Соответственно, чтобы почувствовать минеральность во вкусе, да, нужно обращать внимание на вот эту срединную часть нашего ощущения вкуса. And you can perceive the minerality when you have something salty in your palate. Если во вкусе есть что-то соленое, тогда вы так или иначе чувствуете минеральность. But it's very difficult to be able to share the acidity and the saltiness because they are very close. Но очень трудно разделять кислотность и соленость, потому что они в восприятии, да, очень сливаются. And when you are able to perceive in the middle palate, generally middle palate, this saltiness, you also have a very long persistency after that. У вас, когда вы ощущаете минеральность, как правило, вот этой срединной части, она в большинстве подавляющих случаев коррелируется с очень длительной такой настойчивой кислотностью. Because a mineral wine is also a persistent wine. Anyway, a mineral wine is a great wine, and it's very persistent. Соответственно, у минеральных вин, как правило, есть такая особенность, да, у них есть длина большая, да, соответственно, вкус, послевкусие очень длинные. And I think you're right, because the word minerality is a trend, is used too much, absolutely too Действительно, much. слово минеральность, наверное, слишком часто используется, возможно, не всегда в правильном контексте. And if you want to know what is the minerality, I suggest you to taste a white wine from the famous Burgundy producer Curie. Извините. Well, comes pricey, isn't it? No, it depends. You can also taste the basic wine, which is the Bourgogne. I know that in Russia you have to pay a lot of taxes and it will be expensive. Да, ну, как иллюстрация, да, чтобы понять, что такое минеральность, Паоло советует продегустировать Curie. В принципе, я говорю, что по швейцарским меркам, возможно, да, скажем так, это не очень дорого, но он говорит, что даже в базовом вине, в принципе, от Curie можно прочувствовать то, о чем он говорит. But I repeat and I point out, it's enough to taste, the basic wine, the Bourgogne white, which is the less expensive wine, and even in the Bourgogne regional appellation Bourgogne, you can perceive the minerality. For me, this is the example for minerality. Даже в базовой Бургонье от Curie, вот для него он считает это такая, как из учебника, да, иллюстрация того, что такое минеральность. Then, how the minerality come from? Откуда, собственно, минеральность берется? I was used myself, or even myself, to know that minerality is catched in the soil by the roots
and taken to the grapes and then to the wine. Ну, есть один из способов трактовки, это то, что, собственно, минеральные вещества непосредственно из почвы переходят через корни и штамп, да, непосредственно в виноград. And partly is still true. И частично это все-таки правда. But the problem is that in a glass of wine, if you make an analysis of the mineral that you have in a glass of wine and the mineral that you have in the land where the wine comes from, you don't have the same minerals. Соответственно, корреляция между тем, что было в почве, да, где произрастал виноград, и потом вино из этого винограда мы пробуем с вами в бокале и делаем химический анализ этого вина, соответственно, минералы разные определяются. And this is because a new discovery, from last year, some scientists discover that the minerality is given in the grapes by something else. Ученые произвели некое исследование и в 2017 году опубликовали его результаты, когда оказалось, что минеральность, которая содержится в вине, в итоге имеет источником нечто другое, чем почва. And it is not the roots that take the minerality directly from the soil. И, собственно, не корни минералы непосредственно из почвы забирают, да? But it seems, thanks to this discovery, that around the roots there are some microorganisms that live around the roots. В соответствии с упомянутым исследованием есть некие микроорганизмы, которые живут вокруг корней. Yeah, that's the packed one. You know, imagine that this is a plant of a vine, okay. You know? Это изображение лозы, соответственно, побеги. Okay, then you have the roots. Корни. And around the roots, you have some microorganism that lives around the roots. Вокруг корней живут всевозможные микроорганизмы. And are, according to these scientists, are these microorganisms that are living around the roots that take and put the mineral on the roots and then, of course, on the plant. Соответственно, эти микроорганизмы каким-то образом перерабатывают, да, вот эти минералы, и именно они каким-то образом передают их лозе, корням. So the minerality is due to these microorganisms that live around the roots and not thanks to the soil. Соответственно, минеральность имеет источником именно жизнедеятельность этих микроорганизмов, которые живут вокруг и на корнях, а не почва как таковая. And maybe we can, yes, I think we can believe to the discovery. Возможно, стоит верить этим выводам. Because I think that you have the example, if you have two producers that make wine from the same soil, sometimes you don't have the same wine. Ну, например, у нас два производителя, которые делают с одного и того же участка, предположим, вино, и, как правило, это разное вино, да? So it means that the big difference is made by the difference of cultivation. Соответственно, разница, скорее всего, будет в разных способах культивации лозы. So if you cultivate in a green way, of course, you can have these microorganisms that are living in your soil. But if you cultivate in a chemical way, of course, this microorganism cannot live around your roots. Ну, условно говоря, если у вас природосообразное виноградарство, да, то у вас есть шансы, что именно вот эти микроорганизмы сообщат, да, в итоге ягоде, да, какие-то определенные минералы, соответственно, а если у вас конвенциональное виноградарство, да, то, возможно, этого не произойдет или в другом ином виде каком-то произойдет. And I think you can realize when you taste some wine from Bourgogne, from Burgundy. Соответственно, если вы дегустируете какое-то вино из Бургундии, because it is one of the few regions of the world when they testify the provenance of the grapes.
Ну, это самый лучший пример, потому что, собственно, они, как бы сказать, выставляют вперед, да, собственно, происхождение винограда. Для них важна парцелярность, важны конкретные территориальное происхождение винограда. And I think you can easily understand that if you taste a Grand Cru made, I make an example, the top example, I don't know, a Corton Charlemagne, I know is expensive, it's not a very good example from a commercial point of view, but from a tasting point of view, it's okay. If you taste a Corton Charlemagne from Curie and you taste a Corton Charlemagne from another less skilled producer, you have two different wines. Соответственно, у нас два разных вина, если мы дегустируем Картон Шарлемань от Кождюри и от какого-то поменьше рангом производителя. Это совершенно два разных вина. Because Кождюри producers is so skilled, or because he is doing different wine. Yeah, he cultivates his vineyard in a different way compared to the other. So it's about viticulture, but Viticulture, not viniculture. Viticulture, vineyard, and also winemaking. But he started from the soil, from viticulture. Ну понятно, просто он говорит, да, о виноделии, да, но при этом начал говорить о виноградарстве, да, соответственно, ну, видимо, выдающийся винодел, наверное, и с виноградом работает, да, каким-то образом более качественным. And all these make me more, I believe more in human than in soil. Ну, в общем, больше, мне кажется, больший фактор для Паула это человеческое влияние, чем почва. Because I think you have different example in other great vineyards of the world. When you have some producer that make great wines and some other producer that produce poor wines. Да, соответственно, с одного и того же практически, да, у виноградника разные соседские какие-то производители, да, могут делать очень разные вина, и он пытается нам объяснить, что, возможно, это связано в первую очередь с разным типом культивации лозы. So I think soil is important, but human is more important than soil. Соответственно, почва важна, но важен, естественно, человек, важно то, как осуществляет виноградарство, и потом, естественно, виноделие. Okay, now we have to test the wine, otherwise the temperature У нас в бокале образцы уже вина есть. And then I can also do your answer later on, no problem. Позже будем продолжать отвечать на вопросы. Thank you. I do appreciate. But now we have to taste. So first wine. Первое вино. You know that we are tasting sparkling in general. Итак, напомним, что мы собрались продегустировать игристые. The only thing we know is that are sparkling wine. That's all. Соответственно, мы знаем, что у нас явно какое-то игристое вино, да, но не более того. So we will discover what we are tasting now. Okay, so the color we have a pale yellow with some greenish hue. Цвет бледно-лимонный, там или бледно-соломенный, да, с зеленоватым оттенком. Okay, and at the nose you can easily understand that we have a different aroma from the wines that we tasted this morning. Ароматика очень отличается от образцов первой части марлезонского балета сегодняшнего, да, можете, я думаю, согласитесь. Sorry. We have a good intensity, very aromatic and refreshing, but we miss the complexity that we have this morning. Ароматичность очень приятная, да, довольно экспрессивная, но нет такой сложности, которая нас услаждала утром. We have a more easy nose. Такой более простой аромат. What we can perceive are aroma of yeast. We have some aroma of fresh cut grass. Дрожжевые оттенки, свежескошенная трава. We have some aroma of citrus fruit. Цитрусовая группа. And also white pepper. Специи белый перец. And while that's all, we have also a small aroma of licorice, very, very small, but it's И present. лакрицы немножечко есть какой-то такой. So, in fact, it's a very simple, aromatic, but simple nose. Соответственно, ароматное вино, да, ну, простое. And now we taste in mouth to see how is the wine. Во вкусе у нас... So, I think the first impression are the bubbles. The bubbles are different from the one that we Первое tasted this ощущение это morning. то, что пузырьки имеют другой характер, да? The bubbles are thinning and
less persistent than the one that we tasted this morning. Ну, такие менее яркие пузырики. But anyway, we have a pleasant wine at the beginning, refreshing because we have a very good acidity. Опять же, освежающий эффект, да? Then in mouth is in the middle palate that we can perceive the change. We have a light wine. We don't have a medium body, full body. We have a light wine. Легкое тело, да, вот та самая срединная часть, о которой мы говорили раньше. And very short because we have a quite short finish. Короткое довольно, да, вино, в принципе, окончание, финиш такие довольно быстрые. We have a little bit of bitterness at the end of the tasting. Легкая горечь, горчинка в финише. The sugar that is present give a little bit of roundness, creaminess. Сахар дает округлость и сливочность. But at the end, in our mouth, we don't have almost anything. Just a little bit of acidity, but we miss the tasty, the savory sensation. Но в финише, да, у нас вот есть чуть-чуть буквально кислотности, да, опять же, другого немного характера, чем в шампане, в смысле, чем в предыдущих винах. Вот. Но нет той вкусовой насыщенности, да, такой яркой, которая у нас была во всех утренних образцах. So definitely is an easy drinking wine, that one that can be enjoyed, in an informal matter, and you can drink with a simple aperitif, but that's all. В неформальной обстановке с очень какими-то простыми закусками, как простой аперитив, да, наверное, это вино можно предложить. And well, it's a funny wine. I think it's a good introduction for customers that would like to discover the world of bubbles. But well, still the first step to start the trip in the world of sparkling wines. Это, наверное, тот случай, когда вино можно рекомендовать какому-то новичку, да, начинающему человеку, который только вот входит в мир вина, интересуется робко им. So the wine is Asolo Prosecco Superiore from Montevini. Asolo Prosecco Superiore от Montevini. Well, that's all. I think you had a master class on Prosecco, isn't it? Or maybe you will have. No. But you had the master class about the method, the Charmat method. But anyway, has been explained how the Prosecco is made, the method. Yeah, okay. Про шарма говорили, да, про мартиноте в предыдущих сессиях. Okay, so we don't spend time. We can serve the second wine. Переходим к следующему образцу. Paolo, поклонник Prosecco. What is important, even, is the communication about Prosecco. Важно в коммуникационной составляющей Prosecco вот нечто. Because, for example, in Italy, but also in Switzerland or in Germany, especially in German, we have a difficulty to let know to the customer what is a Prosecco. В Германии, в Италии довольно трудно объяснить потребителю, что такое Prosecco, почему-то. Because, for a lot of consumer, every kind of wine that has bubbles is a Prosecco. Потому что для многих вот жителей этих регионов любое игристое, в котором есть пузырьки, это Prosecco. Which is a problem. Well, for a Prosecco producer, they are very happy that people imagine that sparkling wine is a Prosecco. But, well, if we have to explain to a customer, we have to explain in the right way. Конечно же, это хорошо для производителей, для Prosecco, но это противоречит фактам, да, и правде, поэтому мы должны объяснять разницу. So it has to be clear that Prosecco is a grape variety. Prosecco is a grape variety. Поэтому нужно, в принципе, объяснить потребителю, что Prosecco — это сорт винограда. And well, Prosecco is synonymous, and the real name of the grape variety is Glera.
Да, вот как-то он так зашел издалека. Соответственно, сорт у нас Глера, да, регион у нас Просекко. Is it clear that or Да? not? Yes. For everybody, it's clear what is Glera and Prosecco. Все мы знаем разницу, да. Собственно, Просекко регион, Глера сорт винограда, из которого делается вино Просекко. Because, for example, here in this bottle, the region is Asolo. Asolo is the region, the geographical region, but Prosecco means a grape variety. Ну, собственно, здесь регион Просекко указан Азоло, да, но категория вина у нас Prosecco. And you can have also Treviso Prosecco. Treviso is another geographical region, and you can have also Valdobbiadene, which is another geographical region. But these are regions. Prosecco is a grape variety. You're not convinced? No, because it used to be the grape variety, but because of the Germans and stuff like that, they decided to call it Glera, right? So we can't say it's quite a variety, we say it's a region. Well, I don't know if we're German to change the name. I don't think so. The original name of the grape variety is Glera. And then the synonymous is Prosecco. Yes. And then we have an appellation. Okay, an appellation that is Prosecco. But these are related to the grape variety. Of course. Ну, в общем, да. Регион Просекко, сорт винограда, который раньше назывался Просекко, сейчас называется Глера. Соответственно, регион Просекко, в котором есть субрегионы Азоло, Тревизо, Конельяно, Вальдоббиадене. Yeah, right. Okay, that's all. Okay, do you want to know something else? Что-то еще, может быть, о Просекко вас интересует? Новые новинки какие-то откровения? У вас вопрос, да? Вопрос в следующем, что вы сказали, как перевели, что вы тоже очень хорошо относитесь к Просекко, но вот с точки зрения вообще отношения в Италии к Просекко и ко всему миру, потому что сами итальянцы, в принципе, признаются в том, что Просекко — это коммерческое вино, и что они делают его в целях коммерции, и, в принципе, особо с ним не заморачиваются. Какое ваше мнение по поводу этого? Yeah, you're right. You're right. Yeah. Well, Правда. Well, in fact, Prosecco is money maker, but for restaurants, not for, not at all for producer of grapes, not for producer of wine, not for importers. I'm also importer in Switzerland. Ну, скорее всего, Prosecco это больше всего зарабатывают рестораны на нем, не столько производители, не столько импортеры и так далее, скорее. And of course, it's an easy wine that you can produce this wine in 3 months. You can have a Prosecco. Действительно, простое вино, которое за 3 месяца можно произвести, да, в общем-то, очень оборотистая история. But for sure, the grape growers maybe they make money, yeah. Может быть, конечно, виноградари делают деньги, в общем, адекватные. Because there are a lot of demand, and of course, спрос большой. And of course, the winemakers have to pay a little bit more than the competitor in order to get some more grapes. Ну да, поэтому, в общем-то, виноделы тоже, наверное, скажем так, иногда могут заплатить побольше денег, да, чтобы хороший виноград получить, поэтому это тоже немножко поднимает цены. Because the economy is like in Champagne. You have a lot of wine growers that don't make wine; they just grow grapes and then they sold grapes. Экономика здесь такая же, как в Шампане, да, собственно, очень много виноградарей, которые не хотят сами делать вино, а продают это каким-то большим негосам, кооперативам и так далее. But the problem is that they produce a lot, of course. Но проблема в том, что как раз они много производят. For a simple beverage, okay, you can maybe push a little bit the vineyard, but of course, the word biodynamic is not at home in the Prosecco region. Да, ну, в общем-то, понятно, что спрос большой, да, и можно с урожайностью поиграться, то есть ее повысить, да, но вопрос какого-то такого штучного винограда, что биодинамика и так далее, это не про Prosecco, здесь все про объемы, здесь качать должно, да, все.
Then the winemakers that make the vinification and they commercialize the bottle, they don't have a lot of margin. Маржа небольшая у производителей, которые, в общем-то, коммерциализируют, конечно, да, в итоге свой продукт, но они зарабатывают, возможно, и в этой цепочке не так много в сравнении с другими. And even importers, I just tell you my example. I'm an importer in Switzerland. For sure, we don't have a great margin because there is too much competition. And if you want to put your Prosecco on the market, of course, the margin has to be absolutely uninteresting. Паоло по совместительству еще и, импортер в Швейцарии, соответственно, он говорит, что да, он не так много зарабатывает, маржа небольшая, потому что очень большая конкуренция, да, вы должны держать цену, соответственно, вот интересный продукт объемы дает, но не очень большую маржу. Then is a great cash machine for restaurants because I make an example in Switzerland. They buy a bottle at 10 Swiss francs, but you can consider euros, and they sell one glass at 12 Swiss francs. So one glass more expensive than the purchase price of a bottle. Продать бокал вина продают дороже, чем закупочная цена одной бутылки, да, то есть закупают, например, за 10 центов, 10, евро или 10 франков швейцарских, продают бокал по 12, да, соответственно, огромные прибыли. Just to share a personal experience, I always have some discussion with my wife because we work together with my wife. She's in charge of the commercial part of the company. Жена Паоло с ним работает в компании и занимается коммерческой частью, и вот у них часто бывают споры. Because, she take care about the commercialization of Prosecco, while me, I don't care about. Because if one day we stop to sell Prosecco, we just stop to move bottles, but in terms of money, no problem. Окей, да, он говорит, что для меня это, скажем так, не очень чувствительная история, потому что ты больше совершаешь движений в Prosecco, да, чем в продаже Prosecco, чем зарабатываешь денег. И вот они с женой постоянно спорят по поводу этого предмета. With the margin that I have with Prosecco, I can stop to sell Prosecco, from one day to the other, and I don't perceive any consequence. Поэтому он может, в принципе, просто перестать его продавать, да, и, в общем, никаких изменений больших в его жизни не последует. But another time, I point out, for restaurants, is absolutely a cash machine. Для ресторанов, да, это такая вот машинка по вырабатыванию кэша. And maybe this is the reason because Prosecco is so famous in the world. Может быть, поэтому Prosecco так известно в мире, да, собственно. Просто. Well, we taste this one, and then I continue with Prosecco because then I take Prosecco to talk about something else interesting in the world of wine, in the world of business related to the wine. But now we have to taste this one. An example after the Prosecco, right? Okay. Okay. So we stop, and now Дальше we мы еще поговорим про шарма, как я понимаю, судя по комментариям. Дальше возвращаемся к образцу. Okay. A very good color. We have a pale yellow, straw yellow, with some a little bit of some how do you say, argento. Silver. Silver hue, a little bit. Да, у нас бледно-соломенный или средней концентрации соломенный оттенок с таким серебристым отливом. Then at the nose, less aromatic than the previous one. Anyway, a simple nose. We have some smoky aroma, we have some yeast, and we have a little bit of white pepper. Дрожжи, дымность, белый перец. Паоло считает, что этот образец менее ароматный, чем предыдущий. You can have an aroma also of chalkies, of clay, when you write. Меловая такая глина, какая-то ароматика меловая немножко. But anyway, still a simple nose. Довольно Then we taste простая in mouth. ароматика. How is it? Во вкусе. Well, while we have a simple nose, we have a quite interesting mouth. При том, что у нас довольно простая ароматика, во вкусе он, в общем-то, больше впечатляет. Because at the beginning we have a very, I would say, medium powerful wine.
В самом начале у нас впечатление вина такого среднего, какого-то средней силы. With bubbles which are very, I would say, very thin but very strong at the same time. С очень тонкими, но такими интенсивными пузырьками. In the middle palate, we can perceive the acidity that gives freshness, a little bit of astringency. Кислотность, свежесть и даже небольшая резкость такая есть у нас, да, вот в срединной части как раз поле наблюдений. In relation about what we talked before, I think that in this wine we can perceive a little bit of minerality, which we can perceive like a slightly saltiness in our tongue. Вот здесь как раз Пауло считает, что во вкусе есть минеральность, выраженная солоноватым таким оттенком, ощущением. Then we have a pretty persistent finish. Very interesting. Финиш довольно такой длительный, да, очевидный длительный финиш. So it is an elegant, refined, I would say classy wine. It's a pity that we don't have more complex nose because we have a very interesting mouth. Вино, в общем-то, довольно так впечатляюще себя проявляет, да, на уровне, но при этом очень жалко, что вот в ароматике, да, чуть-чуть ему не достает, а вот во вкусе оно более такое интересное. And very persistent, very persistent. We have to take care about that. Because, as I said before, when you have a minerality in the middle palate, you also have persistency at the end. Ощущение очень такое длительное, да, и вполне явное. Это в том числе говорит в пользу минеральности, которая, как мы помним, да, сочетается с этим длинным таким ощущением вина, которое остается надолго в ротовой полости. And the mineral and persistent wines are the ones that we need to match well the food. Because are the wine that you can perceive better when you are eating. Вот такие вина, о которых мы говорили, с такой минеральностью, да, длительной, нужно обязательно сочетать с едой, потому что у них, собственно, есть, да, вот эта вот возможность освежать, да, как-то рецепторы и так далее. From a commercial point of view, it's interesting a mineral wine because when you drink a mineral wine, you would like to drink another glass and another glass and another glass. While when you have a simple wines like this, you just drink one glass, two, and then it's okay, you are fed up, you don't want the third glass. Да, абсолютно верно. С точки зрения коммерции, естественно, вот такое минеральное и кислотное вино, да, как он показал, хочется еще бокала, да, собственно, это более продаваемая позиция, да. Что у нас, собственно, было в бокале? So the one that we have tasted is Bouvet Trésor. This is the brand name. The appellation is Saumur, so it's one that comes from France, from Loire Valley. У нас белый Saumur, вино игристое белое из региона долины Луары, бренд Bouvet Trésor. And is a wine that has been vinified in oak barrel. Винификация происходила в дубовых бочках. And is a Brut 2015, so coming Это Brut 2015 года. And then maybe there are some other indication in Russian. I think it's a blend of Chardonnay, Chenin, and maybe some Pinot. Chenin и Chardonnay, но нет процентов. There's no percentage, there's no ratio. This is it. Is it what is it? Has a grape variety? Chardonnay and Chenin Blanc. Okay, no Pinot. No. Okay. So just come back to what I was explaining a few minutes ago. Is important. Alors, why Prosecco has so success? Because someone make money with this wine. Почему у Prosecco такой бешеный успех? Потому что есть персонажи, которые делают большие деньги на этом вине. And if you are a wine producer, if you leave to a wine merchant, to a restaurateur, the right margin, these are not people that are speculating on your wine. These are your promoters. Соответственно, once again, the
promoters, one important wine merchant, restaurateur are not just people that are speculating on your wine, but these are promoters of your wines. Ну, помимо того, что ресторанные какие-то деятели, импортеры и производители, они не только делают деньги, они еще и некие послы бренда Prosecco. And this is, for example, the mistake that they made in Bordeaux. В Бордо совершили местные товарищи большую ошибку. Maybe a part of you are very young, but I can tell you that in the 90s, the wine, the purchase price of Bordeaux wine from Bordeaux was absolutely, well, cheap compared to the price of the Bordeaux wine when the wine arrived, for example, in Russia. Ну, сейчас, может быть, публика в этом зале уже не помнит этих моментов, еще не помнит этих моментов, но в 90-е годы, например, Бордо было намного более приемлемо в цене, да, относительно сегодняшних реалий, даже когда уже импортировали в Россию, да, скажем так. Then the Bordeaux wine producer has been jealous of these people that make money with their wines. Once again, the Bordeaux producer became jealous of the other merchants that make money on their wines. Ага, понятно. Производителям в Бордо стало обидно, что все делают большие деньги, кроме них. And so they started to, increase the price. The purchase price, they start to increase the price. И они, соответственно, стали повышать цену закупки, естественно, да, цену продажи, вернее, свою, да, первичную. Leaving a small margin for the other merchants, importer, distributors, restaurateurs. Оставляя маленькую маржу как раз импортерам, деятелям всевозможных ресторанной сферы и дистрибуторам. And this is for me one of the reasons because Bordeaux lose a little bit of the part of market and Bourgogne grew up. Поэтому Бордо потеряла часть своего рынка, да, Бургундия, например, выросла именно потому, что вот этим условным послам, да, бренда Бордо, например, стало не так выгодно уже вкладываться в промо. This is the reason because now you can you have some wine from Bourgogne, very rare, very expensive, but at the beginning the first price from the estate is very cheap, but then you have some other importer, distributor, restaurateur that can make money. Ну, соответственно, в случае с Бургундией, да, как правило, все-таки довольно низкая цена отпускная, да, затем делают все остальные последующие звенья цепи довольно хорошие деньги. So we have to consider all this when we see on the market a successful wine or maybe some other wine or appellation or brand that disappear. Поэтому, когда мы размышляем, да, о каких-то успешных апелласьонах и о том, как они исторически выходили или сходили, да, с арены какой-то мировой успеха, соответственно, нужно об этом факторе обязательно думать. For example, 30 years ago, the most expensive wines of the world were Bordeaux, and today the most expensive wine in the world are Bourgogne. Соответственно, сейчас самые дорогие вина мира — это, как правило, Бургундия, а некогда это было Бордо. Okay, any other question before to start to taste? Какие-то вопросы, может быть, перед дегустацией следующего образца? Okay, so we continue. You have your glass. Продолжаем, да. Okay. So, third wine. Третий образец. We have a medium intense color, which is golden yellow. Желтовато-золотой оттенок с средней интенсивности. We have a slightly greenish hue. Небольшой зеленый оттенок, отблеск. Okay, at the nose, we come back to have a good intensity. У нас снова довольно высокая ароматичность в носу, в обонятельных. Yeah, and the first impression we can perceive some aroma that remind
cinnamon and cloves. Гвоздика и корица у Паоло Басо в бокале. And you have some aroma of, for example, if you know the aroma of the external part of Parmesan cheese. You know the external part. Внешняя часть головки пармезана, вот такая ароматика у него есть сыра. Which is what we can call the lactic sensation. То есть некая такая молочная составляющая. And then we have some fruity aroma because also we have also some aroma of fresh pear. Свежая груша в аромате. And we have some aroma of lychees. И личи. Well, anyway, aromatic nose, pleasant, but maybe not so complex. Приятный, но может быть не очень комплексный, не очень сложный, да, у нас такой вот аромат. We also have an aroma of saffron. И также шафран. Then in mouth. At the beginning, we have a very refreshing wine with these thin bubbles that are absolutely dynamics. Первое ощущение — это такая очень освежающая атака. Пузырьки очень динамичные, яркие. After that, we have a good freshness, so a good acidity. When I talk about freshness, I'm always talking about the acidity, not the temperature. Даже свежесть, да, такая вот общее ощущение свежести, и при этом он говорит, что, конечно же, я имею в виду кислотность, а не там температуру подачи низкую. Then at the end we have a little bit of astringency because our saliva is taken out by the wine. Соответственно, в конце такая немножечко резкое ощущение, да, потому что у нас кислотность слюноотделение вызывает, да, и вино часть какую-то, да, слюны уносит, и остается, в общем, такой, довольно резко на нас воздействует, да, вот это в финише кислотность. And the character of wine became, you know, from the beginning, from the first impression. At the end, the wine is more direct, more a little bit rigid. Соответственно, вино такое прямолинейным кажется, да, таким немножко жестким, что ли. And maybe you can remember the wines that we tasted before. In the previous wine, we had minerality. In this case, we don't have minerality. We only have acidity. Maybe you can... Вспомним наши ощущения, да, от предыдущих двух образцов и утренних образцов. У нас была некая минеральность. Здесь у нас минеральности нет, у нас здесь вот просто кислотность. So I think these two wines, the previous and this one, are very interesting to understand what is acidity and what is minerality. Поэтому вот, может быть, Владимиру тоже важно понимать, да, разницу между как раз кислотностью и минеральностью, как они рядышком, да, всегда путешествуют, но это все-таки разного поля ягоды. So in the previous wine, I repeat, in the previous wine we had minerality. In this wine we have only acidity, but not minerality. Повторимся, в прошлых винах у нас была минеральность и кислотность, здесь у нас только кислотность минус минеральность. Okay, so is anyway an interesting wine. Вино интересное. Easy to drink, easy to understand. Его легко пить и легко понять, воспринимать. Drinkable at any moment. В любой момент можно, да, мне кажется, за завтраком. And I think that any kind of customer could understand this wine. И уж по-любому понятно это вино любому I could also enjoy this wine. дегустатору, и, в общем-то, оно приятно воспринимается. And as a suggestion to match something, when I have this kind of acidity, very high acidity, I always suggest to match something with oiliness or fatness. Пауло напоминает снова, когда встречается вот такой высокой кислотностью и с таким балансом кислотности вино, он всегда советует что-то жирное, да, чтобы можно было вот как ножом масло разрезать эту жирность этим кислотным вином. Okay, now we discover the wine. Что же у нас там такое было в бокалах? Okay, it's a wine that comes from my native region, Lombardy, north of Italy. Вино с родины Паоло Басо из Ломбардии.
is a Franciacorta Brut Castelveder. Castelveder is the brand, Franciacorta the appellation, and Brut, of course, the typology of wine. Ну, все понятно, без перевода. Франчакорта. Okay? Yeah. Very good. Очень хорошо, сказал Пауло. Okay. So another way to interpret sparkling wines. Maybe you can comment a little bit this question from me, if you don't mind, about Franciacorta. Yeah, about Franciacorta. Well, Franciacorta also is a geographical region. It's not a style of wine, it's not a wine-making techniques. Franciacorta is a small region that is 50 kilometers east from Milano. 50 километров к востоку от Милана. Да, Франчакорта — это, опять же, апелласьон, регион, собственно, посвященный по происхождению. And, well, it's a pretty successful region since, I would say, the last 10 years. В течение последних 10 лет это довольно успешная марка, скажем так, апелласьон. But honestly, from my point of view, I'm also wine merchant of Franciacorta in Switzerland. They start to be a little bit too much pretentious about price. I will translate, but actually that was my question was about. Actually, they're trying to pretend they're champagne, but they almost never are. And market-wise, could you comment what is their niche? And, okay. Соответственно, переводим, да. Пауло говорит, что они немножко претенциозные по цене, да, в принципе, обычно. И он как импортер тоже говорит, что ему не очень, может быть, комфортно с этим вином работать. Yeah. So, what do you would like to translate? Maybe the question that you asked to me. Меня давно мучает эта история про Франчакорту. Я хочу поговорить об этом, да. Вот. Ну, мы же с вами продаемся, да, эти вещи. И Франчакорта история интересная. Ты ставишь ее, ну, для того, чтобы было красиво, да, все. Но, как правило, это очень-очень малооборачиваемая позиция. Она, как правило, дорогая. Очень часто на пятки наступает шампань, да, но тем не менее продается не так, вкусовые ощущения нам дают какие-то не те и так далее. Поэтому я адресовала Паулу вопрос, что он думает по поводу вот общего рыночного какого-то, да, позиционирования этого вина. You know, this is a question that make me a lot of problems. Sorry. No. Ну, много проблем этот вопрос ему обычно доставляет. As I said, I was born in Italy, in this region, in Lombardy. Then I moved in Switzerland when I was 18. Он родился в Ломбардии, но в 18 лет переехал в Швейцарию. My mind and my heart are still in this region, because when you are born in a region, your soul is in this region, of course. И, конечно, это бессердечный человек, потому что сердце свое наставил в Ломбардии, а в Швейцарии он живет без сердца. But every time when I'm in Italy, is always the same question: what do you think about Franciacorta and Champagne? And of course, the Italians say, of course, Franciacorta is better, isn't it? Ну, конечно, да, постоянно задают этот вопрос, что лучше, Франчакорта или шампанское. Конечно, все итальянцы говорят, и allora, что лучше? Да, конечно, Франчакорта. And unfortunately, I always to answer, no, I'm sorry, Champagne is there and Franciacorta is there. Ну, вы поняли, да, иллюстрацию. Шампань, конечно же, намного выше. And why? The problem, why? Why Franciacorta is there and Champagne is there? The problem, I come back a little bit on the commercial part. The problem is that the market in Italy is very happy. The Franciacorta market in Italy. So now the Franciacorta producer, they are of course excited by the strong market in Italy, and this is because the price is increasing, and they think that are at the same level of the champagne. Ну, рынок Франчакорты в Италии, как минимум, сейчас довольно сильный, да, они распушились, оперились, понимают, что спрос есть, да, и начинают немножечко подвигать вверх цену, да, пытаясь, опять же, наступать на пятки шампани и с ними конкурировать шампануа. But you know, you cannot create 300 years of reputation in 30 years. Да, но за 30 лет нельзя создать 300-летнюю репутацию. And Champagne is a famous wine since 300 years. Franciacorta is a famous wine since 30 years. Шампань, конечно же, известное вино уже на протяжении 3 столетий, а Франчакорта всего 3 десятилетий. Plus terroir, right?
Yeah, this is another thing. And just to let you know, on the 14th of December, I've been asked by the Swiss television to make a blind tasting live on Friday night, live on television, to find out Franciacorta and Champagne. And I accepted because I think it will be easy to find Franciacorta and Champagne. But, well, we'll see. Если вы хотите вдруг ангажировать Пауло на пятницу 14 декабря или 15 декабря, то вы это сделать не сможете, потому что он для швейцарского телевидения будет делать слепую дегустацию в прямом эфире, сравнительную Франчикорта и Шампани. Он считает, что, может быть, сможет что-то там разгадать, угадать, идентифицировать, но говорит, посмотрим. And then, of course, the production techniques, we don't have the same soil. In Champagne, they have a special chalky soil. In Franciacorta, we don't have the same special soil. Несмотря, опять же, на то, что метод производства у нас идентичный в Шампане и Франчикорте, да, мы понимаем, что терроир иной, конечно же, почвы иные, температуры иные, бактерии другие в воздухе летают. Then, grape variety could be the same because a lot of wine producers from Franciacorta bought grape varieties from France. So, well, from a botanical point of view, we are all almost the same. С ботанической точки зрения, в принципе, все практически то же, да, потому что клоны и лозы те же самые закупались, да, я не знаю, насколько они биотип меняют свой, да, когда они переезжают в Ломбардию, но в целом одно и то же, это в общем-то. And also, I think the big difference, the great secret, is on the yeast. И, конечно же, важнейшая составляющая это дрожжи, тип, характер. Even if in Franciacorta they try to buy yeast from France, they are convinced to buy the same yeast as in Champagne, where the result is not the same. И шампанские даже дрожжи в Шампане закупают, но результат, тем не менее, иной. Maybe we have to also consider the climate, because it's a region which is absolutely more warmer than Champagne. Возможно, история в том, что климат действительно более теплый, чем в Шампане. So the vegetal period for the vines are absolutely shorter than in Champagne. И вегетативный период, естественно, развития намного меньше, чем в Шампане. And maybe this is also the reason because the grapes for Champagne has more complexity, because they stay on the vine, on the plant for more time than in Franciacorta. Может быть, еще оттуда сложность Шампани в том, что более длинный вегетативный цикл, да, как мы знаем, всегда провоцирует более сложное вино в итоге. And then the other secret, the great secret that they have in Champagne is the liqueur de dosage. You know what is liqueur de dosage? Okay. Да, опять же, секрет Шампани — дозажный ликер. And this is also something special because I had the opportunity to make my own label of Champagne with a very well renewed brand. And I worked with a Champagne winemaker, and I realized that you change 1 gram per liter of liqueur de dosage, the quality, and also the quantity, 1 gram per liter, and you change the personality of the champagne. Паоло говорит, что у него свой был или есть бренд шампанского, и он тесно работал в этом смысле с виноделом, и говорит, что изменение дозажного ликера на 1 грамм сахара несет огромное изменение в стилистике. So I think that in Franciacorta they are still looking for have the right recipes of the liqueur de dosage. Поэтому, возможно, во Франчикорте еще нужно поработать и найти свой идеальный рецепт количества дозажного ликера. Okay, we go to the next wine. Продолжаем двигаться к следующему образцу. Which at the nose could be a champagne. В ароматике, может быть, это и шампанское? Well, we start from the beginning. The color is an interesting, deep yellow, very brilliant. Глубокий соломенный, да, или лимонный, такой очень блестящий. And at the nose, we almost have the same complexity of a champagne.
В ароматике, обратите внимание, да, у нас что-то то ли автолизное, что такое, но очень похоже на шампань, очень сложное нечто. Because we have distinguished aroma of butter, golden yellow, spices. Масло сливочное, желтовато-оранжевые всевозможные специи. A little bit of white chocolate. Белый шоколад. A little bit of tobacco. Табак. But anyway, a good complexity, which is very close to a champagne. Then we taste in mouth. Сложность, которая нас приближает к шампани. So first impression in mouth, very refreshing, very dynamic, with a good acidity. Очень освежающая, очень динамичная, прекрасная кислотность, да, в аромате. But in the same time, we have some, the body is medium-bodied. We have a creaminess and a pretty interesting richness. Среднее тело, сливочность некая и богатство, в общем-то, в текстурное. Then in the middle palate, we have the acidity that grow up a little bit. В середине наших ощущений, да, кислотность начинает вырастать. And even if the dosage is very well calibrated for me, и хотя дозаж, по мнению Паула, очень хорошо интегрирован и гармоничен, and it is the dosage that give this first impression very round, supple and creamy. After that, we have the acidity that grow up and that characterize the second part of the tasting. Именно дозаж, да, делает атаку такой, помимо свежести, еще округлой и такой плотной, и затем кислотность продолжает, да, берет на себя инициативу. And then we have a very long finish. Очень длинное окончание, длинный финиш. We have a slight minerality, very, very slight. Легкая минеральность. A little bit of astringency, but a long persistency. Чуть-чуть резкость, может быть, и длительный такой очень, да, длительный эффект. So I would say very distinguished product. В общем, интересный продукт. Even if I'm Italian, I come from Lombardy, is a product that is much interesting than the previous. Несмотря на то, что Паоло из Ломбардии, да, и итальянец, но он считает, что вот этот продукт более интересен, чем предыдущий. And well, I think if I have to taste this wine blind, I think that I can say that it is a champagne. Если бы он вслепую дегустировал это вино, он бы сказал, что, да, скорее всего, это шампань. Maybe we just miss a little bit of complexity at the nose, and maybe we have too much acidity. But well, for 80% of the tasting, we can consider this wine like champagne. На 80% это шампанское, может быть, немножко сложности отсутствует, может быть, там, что он про кислотность, по-моему, сказал, но тем не менее 80% шансы, что это шампань. And we can use like a champagne, a kind of product can be enjoyed as an aperitif or even with a first course of fish, shellfish, or something like that. Ну, тем не менее, вообще, что бы то ни было, можно использовать как шампань, да, этот продукт, и плюс, опять же, как аперитив, и сопровождение рыбных блюд каких-то, да, может быть, даже чуть-чуть что-то более плотное. And from a geological point of view and climatical point of view, is very close to champagne. И с точки зрения геологии и климата, это что-то очень близкое к шампани, и, возможно, он на креман намекает. Because it seems that is the same chalky soil that we have in Champagne. Ощущение есть, что меловые тоже почвы, да, как в шампане. But it comes from, you know, the northern part of this chalky soil that goes to the United Kingdom. Ну да, вот этот вот язычок такой, да, кемериджийских вот этих почв, которые из Бургундии в Великобританию заходят. Вау. So is a British sparkling produced by Nietimber, is a classic cuvée that come from the south of England, is the West Sussex, if I don't mind, and well, is in English. Одно из самых известных, да, британских игристых по традиционному методу Nietimber, который из западного Сассекса происходит. And is a blend of Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier. Бленд этих трех сортов. Well, that's all. We don't have any other information. We know that is a blend of three grape varieties. Is a Brut,
Все, что мы знаем, что это брют, да, вот эти 3 сорта, в принципе, немного на этикетке написано, но мы знаем, что это рейтинговое, последовательное рейтинговое вино, да, в общем-то, очень давно. So I think for me, in my opinion, this is one of the sparkling wines that is more close to the champagne style. Ну, Пауло, в общем-то, утверждает, я думаю, мы согласимся, да, что действительно это очень похож на шампанский стиль, да, вот, в общем, британцам есть чем гордиться в этом смысле, наверное. Okay, so now we move to the next wine. Следующий образец у нас сейчас появился в бокалах. Is there any other question while we wait for service? На данной стадии какие-то вопросы уже появились. So something about the service. There were a moment where became trend to put a champagne in a decanter, to oxygenate the champagne. Что касаемо сервиса, да, часто появляются сейчас такие кейсы, случаи, когда шампань или игристые вина аэрируют в декантер, помещают. And well, I tried also a different way to serve champagne, also in a decanter, but no one of this method was interesting for me. Он говорит, что он пробовал тоже так сервировать, но ему ни один из методов не показался интересным. First of all, because from a technical point of view, you have to prepare your decanter before and to put in a fridge. Да, действительно, вам же нужно подготовить этот декантер. Он должен из холодильника, да, или из охлажденного места приходить на сервисную там тележку. Because you know the way to keep the bubbles is to keep the wine cold. If you pour the wine on a warm decanter, you lose half of the bubbles. Естественно, пузырьки, да, они тоже в прохладном состоянии вина более интенсивны. Соответственно, если вы в теплый декантер наливаете шампань, вы теряете часть этих пузырьков. Then today we have the chance to have such a glasses where the surface of oxygenation is enough to oxygenate any kind of wine. Вот у нас с вами прекрасные бокалы шеф-сомелье Ревелап, да, если не ошибаюсь. Вот, собственно, здесь довольно широкая часть, которая может нам позволить раскрыть ароматику. And maybe you can have if you pour in such a glass or maybe a bigger glass. If you put a champagne in a decanter, maybe for the first 2-3 minutes you can have the impression that the wine develop in a good way, but after these 2-3 minutes the wine will fall down and the wine is dead. Соответственно, когда вы переливаете в декантер шампанское, есть, может быть, в первые минуты ощущение, что вино раскрывается и улучшается, но на самом деле через пару минут оно, наоборот, начнет медленно, но верно закатываться, вернее, быстро. So today is absolutely enough to serve the champagne in such a glass or even smaller. It depends on the kind of champagne. Не декантировать, да, может быть, имеет смысл просто в такой довольно широкий бокал винный, да, его разливать. Because champagne is wine that don't need a lot of oxygen. Шампани не нужно большое количество кислорода. Even if we have a very strong, powerful champagne, we never have in our bottle a red wine. Даже несмотря на то, что шампань бывает мощное и яркое, все равно это у нас там вино не красное, да? We don't have tannins and polyphenol that protect wine from oxidation. У нас же нет ни танинов, ни полифенолов, которые вино будут от оксидации защищать. So, well, we have to take care about that. Соответственно, нужно, естественно, об этом думать, помнить. And well, maybe stop if we serve the wine on a decanter. Yes, it's very showing. We show off, but well, for the wine, it's a pity. Ну да, собственно, демонстрация шампани в декантере, это, наверное, красиво, да, эффектно и так далее, но вину, наверное, по мнению Паоло, не делает плюсов, поэтому, в общем-то, видимо, не стоит заниматься такими вещами. Even because the problem is that often some sommelier put in a decanter a champagne that basically is already a little bit oxidated because this come from this, nature
philosophy. So it's already oxidated, and then you put it in the decanter, and the wine is dead. Ну, например, сомелье некоторые считают, что вот если у вас в оксидированном стиле шампань, ее имеет смысл поместить в декантер. Но вот Пауло считает, опять же, что это только служит во вред шампани, потому что она, будучи уже оксидированной, оксидируется еще больше. Okay. Now it is the next wine. Следующий образец. When we can see that we have a more deep color is a golden old gold yellow. Золотистое вино у нас в бокале. And at the nose is quite simple. We have some aroma, some smoky aroma. We have some aroma of pear, of apple. Дымный аромат, груша, яблоко. A little bit of aromatic herbs, ароматические травы. Which gives a balsamic character. Такой бальзамический какой-то эффект. And we have a small aroma of rubber. И немножко резиновый такой аромат. Okay. In mouth. Во вкусе. Well, we can say that in mouth is much more interesting than at the nose. Во вкусе, наверное, более впечатляющее вино, чем в ароматике. We have a very good first impression. Прекрасное первое впечатление, яркое. Where we have a good acidity, a good alcohol in balance. Прекрасная кислотность в хорошем балансе с прекрасным алкоголем. Then develop well, and in the middle palate we have a pretty rich wine, dense. Очень красиво раскручивается вино, да, у нас довольно богатая такое вот эта вот срединная часть фруктовая, концентрированная довольно. And then at the end we have this aroma in aftertaste, this aroma of pepper. После вкуса перец. But on the palate we still have something that gives sensation. We have a tasty palate. Интенсивный такой яркий вкус, он постоянно присутствует. And a very interesting and pretty good long-lasting final. Финиш он продолжается, и в общем финиш довольно длительный, да, впечатляющий. So, well, I perceive this big difference between the nose, which is delicate and not very expressive, and the mouth that is pretty expressive. Разница у нас довольно большая между таким довольно сдержанным ароматом, да, и в общем довольно впечатляющим вкусом. But of course, very good product, but a different style compared to champagne. Правда, очень длительная, да. Совершенно другой продукт, другой стиль, в отличие от шампани в том числе, но очень качественный. So if the previous wine, sparkling wine, could be compared to champagne, I think with this one we are a little bit far from the champagne style, even if it's a very good sparkling. В предыдущем образце мы были близки к шампани. Здесь он считает, что в общем мы довольно далеки, но качество высокое. Okay, so we discovered what is this sparkling wine. So is a wine that comes from the other part of the world, and is a wine that comes from South Africa. Супер. The producer is Simon Sig, and the wine, the cuvée is Capse Fonkel. Наша палочка-выручалочка любимая, да, Симон Сиг, Капсе Вонкель, метод Кап Классик из ЮАР. And is a Brut vintage 2016. Брю 2016 года. And this brand was the first that elaborate the method Cape Classic, which is very close to the Champenois method. It means the second fermentation in barrel. Ну, соответственно, в ЮАР, да, это первый был производитель, пионер традиционного метода игристых, так называемого метод Кап Классик. I'm trying to reading Russian, but да, Пауло maybe I give you the bottle to you. Безуспешно. Pinot Noir 50%, Chardonnay 46%, Pinot Meunier 4%. Okay. 4% Pinot Meunier, пардон, Chardonnay там 36%. Do we have some information about the dosage? Dosage, I don't
think so. No, unfortunately, no. Okay, no Usually information don't about put it. dosage. Not many do put dosage actually, yeah. Okay, which is interesting is that is 2016. Now we are in 2018. Is already on the market. So, well, a pretty good performance compared. 2016 год, да, 2 года там на рынке прекрасно себя проявляет, свежий, бодрый. A pretty good performance compared to the time that they spent to produce this wine. Учитывая, да, что, в общем, довольно длительное производство и уже довольно настолько, довольно давно, да, то есть 2 года вино плюс-минус существует, очень хорошо себя ведет. Okay. И ценовая категория правильная. So, while we are waiting for the service of the next wine, Мы ждем следующего образца. we took. Yeah, you have to. You have it. We don't have. Maybe. Can we have the? We already. Hello. Yeah, we missed the next. Ah, We don't. okay. Okay. Well, if we are thinking about the sparkling wine, the psychology of the consumer related to the sparkling wine. Какова психология потребителя игристых вин? And of course, I think in Russia is like in Italy, where consumer are always open a bottle of sparkling wine only for celebration. Паоло предполагает, что в России, как правило, шампань или игристые открывают для того, чтобы что-то отпраздновать. Maybe you have the chance that in Russia the customer open a bottle of sparkling a little bit more than when they have a celebration. But I think that is very right that the French lifestyle, where they open a bottle of champagne, well, champagne in France, but could be also a crémant, because they have also crémant in France, very easily at any moment. Французы игристые вина чаще употребляют и, в принципе, практически в любой момент, по любому поводу могут открыть бутылочку. Спасибо. Соответственно, это не всегда шампань, она дорогая, естественно, но у них есть креманы, там сколько их, 8 видов, да, по-моему. So, sparkling wine has not to be interpreted like a wine that has to be drunk only at the end of the year during the celebration, but well, any moment is not the celebration that look for the sparkling wine. Is a sparkling wine that make the moment happy. I love the logic. Ну, правильно, да, как бы шампанское не обязательно нужно пить по поводу, а иногда, как там в меме, да, известном, тот факт, что у меня есть в холодильнике бутылка шампанского, это уже повод для праздника. So you have to suggest to your customer that any moment is the good moment to open a bottle of champagne. And when they hesitate, when they don't know what to open, is always the moment to open a bottle of champagne. They never made a mistake. Ну да, собственно, как-то нас призывает убеждать Паоло наших покупателей, да, что шампань можно открыть по любому поводу, не обязательно, что это какой-то праздник и так далее. Okay. So, interesting the next wine. But I wait Интересный образец. Of course, we wait that all people will be served. Any question while we are waiting? Вопросы, может быть, пока мы ожидаем. Что-то наболело. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Спасибо, Паулу, очень приятно. Я бы хотела узнать у вас какой-нибудь такой именно лайфхак для наших сомелье к последней фразе, что шампанское, конечно же, надо открывать не только по праздникам, но и на каждый день, а дать, может быть, в связи с вашим опытом таким международным и отмеченным, именно тот, как бы, фразу ключевую какую-то правильную такой способ, какой-то такой вот метод, как заставить потребителя пить шампанское чаще. Yeah. I think you can add
The first step is the psychological point of view, the psychological approach. So I think that what I said before, that is not a celebration that needs a champagne, but is the champagne or sparkling wine that make a celebration or make a moment happy. So this is the psychological approach to say to a customer, so to push, to open a bottle of sparkling, and he will never be disappointed about that. This is the psychological approach. Then a more technical matter is the food and wine pairing. Because as I maybe said, yes, I said before, sparkling wines, but I point out, sparkling wine with a little bit of residual sugar are the most easy wine to make a good food and wine pairing. Okay. Ну, соответственно, вызубрить нужно фразу, да, что вот как там шампань не обязательно это праздник, а иногда, скажем так, шампань уже создает праздник, да, само по себе. И плюс второе, что вы никогда не будете разочарованы. Шампань это всегда какое-то переживание, да, какой-то эмоциональный опыт. И плюс третья история это о том, что шампанское, особенно с его дозажем, да, который даже в базовых блюдах, да, которые там более демократичны по цене, с его дозажем и кислотностью это очень гастрономичный продукт, который практически ко всему подходит. Мы с вами помним от чипсов с крабами, да, до лобстера термидор. And you have to say to the customer that when they have a problem because in the recipe there is something that maybe can disturb wine, in almost all the time with a champagne you can solve your situation. Если в рецептуре какого-то блюда в ресторане, да, и так далее, есть что-то, что могло бы сложную пару составить с едой, да, то есть кислотные какие-то, опять же, горькие, еще какие-то моменты и так далее, кислотность с этим, с шампанью с этим справляется лучше всего. То есть это палочка-выручалочка, когда вы не знаете, что подобрать к блюду. Because which is fantastic is that compared to the normal wines, the still wines, you also have the three important parts, which are acidity, alcohol, and tannins. Well, of course, in a champagne you have a small amount of tannins, but you can have tannins. So the point was that... the element, the basic element that we can find in a champagne are acidity, alcohol, and tannins. Of course, tannins is a small amount. Базовые элементы, составляющие шампань, да, ярко проявляющиеся в ней, это кислотность, алкоголь и немножечко совсем тонких-тонких танинов. But plus we have sugar and bubbles. Но всегда нужно помнить, что у нас есть сахарок и пузырики. That help us a lot in order to make a matching. Перляж и дозаж нам очень помогают, да. Especially now that we are in a moment, in a period, in an era where the cuisine is, I would say, complicated more than complex. Поэтому в эпоху, да, когда в гастрономическую эпоху, когда блюда не столько сложные, как это вот слово сложный, complicated и complex, да, можно перевести на русский язык словом сложным. Но когда мы говорим сложным, может быть сложносоставное что-то. Как? Ну да, может быть перегруженное, нагруженное, слишком какая-то сложная в понимании, да, скажем так. Да. Да, сложное в понимании или сложное в составлении элементов. Так вот, сложное понимание, скорее, может быть, сейчас кухня. Because now we are in this moment where the cuisine is very well mediatized. The media are interested by cuisine. Okay. То есть медиа, соцсети и так далее, да, и, скажем так, кухня, кулинария это такой хайп, да, социальный. So there is a fight between chefs because they would like to surprise, they would like to emerge, they would like to, you know, to grow up, and yes, they would like to surprise the customer or the guide inspectors. Шефы, новые рок-звезды, плюс опять же соцсети, картинки и так далее провоцируют, и конкуренция опять же, да, провоцирует к тому, что шефы пытаются удивить, они пытаются что-то сделать такое из ряда вон каждый раз, да, и это усложняет эту кухню для восприятия для нас.
And sometimes, as I said before, instead to give to the cuisine, to the recipes, complexity, they give complication. And now I explain what is complication. Соответственно, вместо того, чтобы делать просто сложную, многосоставную какую-то, да, кухню, они скорее усложняют жизнь нам и себе, какие-то твисты добавляя, да, что-то вот экспериментируя. Because they add a lot of ingredients on the recipes, and sometimes a lot of ingredients that bring acidity and sweetness. Они очень часто добавляют экзотические какие-то специфичные ингредиенты, да, которые очень сильно меняют профиль блюда и привносят либо кислотность, либо сладость или что-то подобного рода. Because they are looking for the balance in the plate, and they always, if you talk about a chef de cuisine, he will say, I would like to have a good balance in the recipes, and I need to bring acidity. But we have the acidity in the wine. Супер, интересная идея. Да, шеф пытается блюдо свое создать, и он ищет в нем баланс, да, в том числе добавляя какой-то элемент кислотности для того, чтобы уже сделать вино, вернее, блюдо конечным каким-то продуктом. Но у нас-то как сомелье есть возможность предложить кислотность, да, дополнительно. So in champagne we have the great chance to have the sugar that balance everything is acidic and everything is bitter in our recipes. И, собственно, у шампино есть секретик, да, добавлять сахар, чтобы балансировать все кислотное и горькое. And if we have some fatness, if we have some oiliness in our recipes, in the champagne, we have alcohol, acidity, and bubbles that take this oiliness, this fatness out. Когда в блюде есть какая-то жирность, да, какая-то маслянистость и так далее, в случае с шампанью у нас всегда есть возможность это все сбалансировать хорошим алкоголем, хорошей кислотностью и небольшим танином. Well, the only ingredient where I think champagne doesn't work is with a red meat. Even if you use a rosé champagne, we are a little bit at the limit. Разве что с красным мясом, Пауло считает, не очень сочетается шампань, даже если это розе. But with all the other meat, the other recipes where you have, I don't know, maybe some component which are, for example, cheeses, you can serve a champagne. With cheese, you can serve champagne. Но Absolutely. все другие компоненты, особенно когда сыр есть, да, и вообще просто к сырной тарелке, к сыру, к выбору какому-то, можно спокойно советовать шампань. And other big error, I don't know if in Russia you do that like in Italy, but in Italy, of course, champagne is the wine for celebration, so we serve champagne at the end of a meal with the dessert. Well, it's absolutely nonsense to serve a brut champagne with a dessert, with something sweet. Шампань это, в Италии шампань это вино все-таки для праздников и так далее, и они очень часто как такую точку эмоциональную, да, к десертам сервируют брюты. Это совершенно no-go, это не сочетается. Он вот не знает, у нас есть ли такая практика порочная. Of course, you can serve a champagne at the end of a meal, but not with a dessert. You serve a dessert, then you wait half an hour, and then you can serve a bottle of champagne, but never with a sweet recipes. Пауло рекомендует поступать так. Вы сначала употребляете десерт, потом полчасика отдыхаете от впечатлений, и только тогда бутылочку шампанского можно на дижестив. Except when you serve a sweet champagne that has more than 50 grams per liter of sugar. But well, generally they are not very interesting champagnes. За исключением тех случаев, когда шампань у вас сладкая и имеет выше 50 грамм на литр сахара, но уже это случай того, что шампань просто, как правило, не очень интересная, да, если она сладкая. So, well, I think that these are the two matters. I repeat another time. Well, any moment is a good moment to open a bottle of champagne. Is the bottle of champagne that make the moment happy, and the second matter is the food and wine pairing with a bottle of champagne. In general, you always solve your problem. Итак, резюмируем ответ на ваш вопрос, Светлана. Соответственно, шампань — это всегда то, что вас не разочаровывает. Шампань — это супер гастрономичная история. И, соответственно, это бутылка шампанского — это уже повод для праздника и некое событие.
Okay, we move to the next wine. Следующий образец. So we have a very interesting color another time, a straw yellow, very bright. Соломенный цвет у нас у вина. Well, we have, I can consider a little bit a strange nose. Why? Because we have some aroma of overripe fruit. Рисковатый нос и ароматы переспелых фруктов. We have some aroma of the small prunes called mirabelle in French. Маленькие сливы французские. Mirabelle. These are the more small yellow prunes. Маленькие такие желтые сливки. Then we have some aroma of resins, you know, the dried resins. We have some aroma of candied citrus fruit. Цитрусовые цукаты. And a little bit of overripe papaya. Переспелая папайя или даже личи, может быть, есть, да? So the first wine since this morning that have this kind of aroma. Первое вино вот за весь день, да, у нас с таким ароматическим профилем особенным. Yeah, you're right, aromatic, because we can also think on a certain point of the tasting that could be a muscat, because we have this muscat aroma. But maybe you have muscat. We will see. Это может быть и мускат, Пауло считает, потому что есть элемент такой мускатного аромата. Then in mouth, well, it's a refreshing wine thanks to the high acidity. Во вкусе освежающая, кислотность высокая. And then is light-bodied. Легкое тело. Pleasant, immediate, not complicated, very easy to drink, very easy to understand. Простой, несложно, очень легко пьется, очень понимается хорошо, да, понятно. Short finish. Финиш короткий. So this is because it is very simple, easy to drink, not complicated, but well, we have a short wine. Ну, то есть вот то, о чем мы говорили, да, довольно короткое вино, легко пьется, легко понимается. It's a wine that's used for his easy character and this high acidity. Ну, собственно, этим простым характером вино и привлекает, да, плюс своей высокой кислотностью, очень гастрономичный. And well, it's a wine that we can maybe match with some appetizer that we can have an aperitif, and why not something that comes from the Eastern cuisine with a little bit of aromatic, a little bit of spices. Соответственно, можно в качестве аперитива использовать, да, с какими-то канапе, закусками легкими и, может быть, какими-то азиатскими мотивами с легким пряным нюансом. Okay, now we discover the wine. Посмотрим, что у нас такое в итоге. Okay, is Benjamin Bridge méthode classique non-vintage. Russian? Also Russian? Benjamin Bridge. Yeah. Benjamin Bridge. Méthode classique. Méthode classique не винтажный. That come from Canada. Oh, из Канады. Wow. Canadian. Yeah. And maybe you can. I know. Our non-vintage method classic. Well, you can read in Russian, so it's easier. Thank you. Соответственно, наш невинтажный метод классик, бленд винтажей в течение десятилетия, ну то есть несколько винтажей, да, которые там большой разброс имеют. Прибрежный теруар, цитрусовые ароматы, соленые и дымные полутона, минеральность, все. Да. They say if there is some muscat. There are no point about varieties, right? There's nothing. I think не понимаем, да. For me, it's a blend of Chardonnay, Pinot Noir, but I think there is something aromatic in there. Ну, такое ощущение, что есть Chardonnay, да, может быть Pinot, но явно что-то еще ароматное, да, прям вот. Okay. Интересно. Was that a brut? I believe so. Непонятно. Would you call it a brut?
Paolo, do you think? I think it's a brut, no? There's no indication. No indication, unfortunately. Why wouldn't you if you would be a brut, right? Yeah, I think can be a brut because, until 12 degrees, I think we are around 10 grams of sugar. The highest point of probably somewhere on the ceiling of the brut thing, yeah? Ну, в общем, скорее всего, брют, да, но, видимо, в высших, в потолке вот брют ближе к 12, больше 10 или 10. Okay, next. Следующий образец мы дегустируем. We have a much deep color, is a pretty intense. You have the blend. Very good. Ассамбляж наш. I think. Оль, давай лучше что там. Окей, да. Да, странные сорта. Окей, хорошо. Где сорта? L'Acadie, Сейваль, Пино Нуар и Шардоне. Да, это брют. У нас 8,8 грамм на литр. Спасибо, да. Well, so the aromatic was the Seyval and not the Muscat. Okay. Interesting. Good. Is it mine? Yeah, I believe so. То есть ароматной составляющей за нее отвечал Сейваль, скорее всего. Okay, and now we come back to a more classic nose. Более классическая ароматика у нас сейчас с вами. Where we have the aroma, the smoky aroma. We have some aroma of dried wood. That doesn't mean that the wine comes from a barrel fermentation, but we have some aroma of dried wood. Дымные ароматы, ароматы какого-то высушенного дерева, но это не значит, утверждает Пауло, что была выдержка в бочке какая-то, просто мы ее вот констатируем. We have a lactic aroma. Молочные ароматы. Almost the same that we had in the Franciacorta, the previous wine. Как во Франчакорте у нас было. And then we have some aroma of peaches, white peaches and golden apple. Белый персик и золотое яблочко. Okay, we taste in mouth now. Well, after a medium interesting nose, I think we have a very interesting mouth. Because in mouth we have a good richness, the wine is powerful, dense, and also long-lasting. Во вкусе довольно богатое вино, плотное, да, довольно длительное, ощутимое, интересный вкус. We have a very refreshing acidity, очень освежающая кислотность, which give a dynamic to the palate. И вот во вкусе, да, оно динамику такую создает интересную напряженность. As an aftertaste, we have a small aroma of caramel. В послевкусии ноты карамельные, такие отчетливые. And also of roasted citrus fruit. И жареных цитрусовых. You know, when, for example, you prepare a dessert with some pamplemousse, grapefruit or lemon, and then you put on an oven to cook, but you still have this aroma of citrus fruit, but under another style. Соответственно, вы, например, делаете десерт какой-то с цитрусовыми, да, и при термообработке, да, у вас некая получается такая нагретый, приготовленный цитрус какой-то, прошедший термообработку. Even if you eat a lemon pie, where you have, when you have some aroma of lemon, but at the same time you have this cooked aroma of butter, a cooked butter. То есть у нас ароматика и лимона, да, и при этом приготовленного какого-то теста, да, то есть лимонный пирог, соответственно. But anyway, I think it's a very interesting product, especially in mouth. And well, just at the end, we have to point out that we have a little bit of bitterness that maybe, well, is not perfect, but in generally, 95% is absolutely a very good wine. Интересный продукт, да, специфичный. Может быть, чуть-чуть легкая горчинка есть во вкусе, да, но процентов на 95 Пауло удовлетворен. Возможно, просто нужно пэринг, да, какой-то дегустационный, тогда уйдет горечь. I would say he is elegant, refined, and also with a very good character. With a good character. Ага. Рафинированное, элегантное вино, да, с довольно таким выразительным характером. Okay, we can have a bottle, so we can discover the wine. Мы бы хотели знать, над чем мы таким But I think our journey in sparkling wine is very interesting. We
taste a different style, different way. Кажется, что у нас очень интересное с вами путешествие, да, по игристым винам, потому что у нас очень много разных государств, континентов и стилей затронуто. Okay. And this is also what we have to explain to consumers, that sometimes they have the tendency to just consider sparkling wine only one category of wines. Да, опять же, поэтому мы с вами призваны, наверное, он призывает нас объяснять гостям, что игристое вино — это не просто какая-то отдельная категория, да, это очень разнообразная категория. But in fact, we can perceive that we have absolutely a wide range of character, of styles that fit different context, different recipes, and different demand of the guest. У нас широчайший спектр всевозможных стилей, которые могут нам удовлетворить потребности любого гостя для разного случая, разной ценовой категории, разного стиля, да, разных блюд, сопровождающих это вино. Okay, so the one that we tasted is Arras, méthode traditionnelle that brut élite that come from Tasmania. Arras, brut из Тасмании. Yeah, and maybe some other information. Yes, it's in English. The exceptional climate, Tasmania vine, sparkling winemaker technique. So blended from the classic sparkling grape varieties. Бленд классических сортов винограда, да, для игристого. Grown in the premium viticultural region of Tasmania, the brut elite expressed in all marks. Okay, nothing. Покупайте наших слонов. The only thing we know is traditional grape varieties, so I think is Pinot and Chardonnay. Ну, то есть Pinot и Chardonnay здесь точно, и мы знаем, что это брют. And is a method traditional method. Традиционный метод. But very interesting product. Очень Absolutely. интересный, да, вполне впечатляющий. Аррас брют элит. Двойная R. Ну, такой какой-то мавританский немножко. Это Тасмания. Ага. Последний образец. Последний пункт путешествия нашего игристого. Okay, with the next one we discover a totally new world. Well, new world. No, it's not a new world. A totally different world. А сейчас совершенно какая-то иная у нас картинка должна появиться за бортом нашего звездолета. Any question while we Если wait вопросы for сейчас, service? может быть, уже. А почему Британия, наверное, в классическом стиле настолько ближе, чем та же Франчакорта? Только из-за тех же самых почв? У них тоже ведь не такая же уж тоже долгая история. Right, good question. Remember, we're saying that there are 30 years of Franciacorta versus 300 years of Champagne. In Britain, there are also little time, but is it all about the soils? Well, I think the history of the the British sparkling is almost the same as the Franciacorta. They started a few years ago. Few, I mean 30 years ago. But, well, they had the chance to have almost the same climate and also the same soil. Because the same soil of the Champagne goes to the north under the British Channel and goes up almost until London. So in the West Sussex, where the Nietimber come from, they have almost the same soil that they have in Champagne. So I think this help a lot to have this freshness and this elegance and this absolutely, well, distinguished style.
Немного, говорит, похоже, видимо, климат в том числе, хотя, мне кажется, там более мягкий он должен быть, да, потому что влияние моря. Но совершенно очевидно, почвы вот идентичные, потому что вот этот язычок, да, который в Бургундии через Шампань, через Шабли в том числе, и почти до Лондона доходит, это явно вот прям, да, делает вот их очень-очень близкими, почти близнецами почвы. And also we have to point out that we have today a lot of French wine producer, a French champagne producer, that started to produce sparkling in England. Да, нужно еще понимать, что британцы же, помимо Бордо, да, они вот один из крупнейших рынков для шампани, и очень многие там негацианты, очень многие производители шампанского всегда были связаны как-то с Британией. And this is due to the global warming, because some of them start to think that maybe in 30, 50 years in Champagne that there will be no more the condition to produce the champagne. Кроме того, есть такой фактор, естественно, глобального потепления, парникового эффекта, да, соответственно, многие производители задумываются, каков будет теруар через несколько десятилетий, и понимают, что нужно севернее перебираться. And so French that are very clever merchant and very clever wine producer, they move to north, and of course, for the moment, they cannot. They can produce wine, that sell the wine as a UK sparkling, but maybe, they consider that maybe in 15 years, Champagne in Champagne that are not more able to reach the quality that they have today, and maybe they will be able to produce the same quality in England. Ну да, соответственно, мудрые торговцы французы, да, пытаются себе на будущее заделать, скажем так, какие-то потенциальные бизнесы, и вот они, собственно, в связи с тем, что климат становится более теплым, начинают инвестировать в Британию. Я полагаю, может быть, я просто не знаю бэкграунд Дня Тимбера, но я думаю, что, может быть, Шампинуа как-то их консультировали, скорее всего, поэтому настолько, да, прям вот шампанский дух. And to be facing to the global warming, they are now changing a little bit the cultural method, and they are moving strongly to a more sustainable viticulture. A lot of them are moving to the biodynamic production, and even the big brands, not only the small producers. В том числе по причине вот этого глобального потепления ряд шампинуа пытаются делать свои виноградарские практики более природосообразными, соответственно, многие тоже переходят на биодинамику, даже какие-то большие шампанские дома, чтобы как-то соответствовать вот этому вызову, соответственно, чтобы лоза более естественно себя регулировала относительно новых реалий климатических. So maybe with the new kind of viticulture, they can fight against the global warming, but we don't know. For example, for the moment, they harvested 15 days before the classic date harvest, 15 days. So it's absolutely enormous. You mean the length of the in Champagne they pick the grapes 15 days before the normal day of harvest. Oh, okay, nowadays. This year. Ну, например, вот в Шампинуа почти на 2 недели раньше уже собирают урожай, что тоже ярко свидетельствует о глобальном потеплении. And I make another example. In Switzerland, in Switzerland, the children have the vacation, the holidays at the mid of October, because 50 years ago was the moment of the harvest. В Швейцарии у детей есть в середине октября каникулы, потому что это было время сбора урожая раньше. And now this year we started the harvest in the first week of September, so almost 1 month before compared to 50 years ago. А в этом году практически на месяц раньше они начали, да, в начале сентября сбор урожая. So everything is changing in viticulture, and 2 days ago I was in France, in Rhone Valley, and also, you know, the producers of Syrah in Rhone Valley,
they ask themselves what they could do because, well, it is a problem. The global warming is absolutely a problem. Соответственно, естественно, меняется, да, климат, меняются какие-то практики витикультурные, виноградарские. Вот 2 дня назад он был в долине Роны и говорит о том, что вот производители сыра очень активно обсуждают, что им дальше делать, да, потому что мы знаем, что сорт этот очень активно набирает сахар, естественно, и алкоголь, да, поэтому как его регулировать, соответственно, мы же не хотим там 16 градусов получить. And not even the warmer, the global warming, but even the climate change. Because, okay, we have a lot of sun, warm, but at the same time we have some days with a lot of rain. In some regions where we were not used to have so much rain in a short time. Or hail as well. Yeah, or hail, yeah. Да, поэтому помимо того, что температура стала выше, мы с вами помним, да, вот эти все грустные истории про бургундцев, про австрийцев и так далее, да, когда поменялось количество осадков, эти осадки выпадают в какое-то непривычное время. Град, опять же, мы с вами помним, да, это бич многих виноградников Европы. And maybe it's a paradox, but if 20 years ago the wine growers was looking for sun to expose the vines to the sun, maybe in 20 years we have to cover the vines from the sun. Да, если раньше виноградари, естественно, активно искали солнце, да, то теперь, наоборот, может быть, скоро нам придется защищать и прикрывать виноград от солнца слишком активного. Or maybe the most important wine region move and from the 45 parallel move to the 46, 47, 48. И, может быть, соответственно, самые важные винные апелласьоны уже будут находиться не на 45-й параллели, а там 46, 47, 48 и так далее. Anyway, I have already tasted some wine from Denmark, from Sweden, from Norway. Пауло уже дегустировал вина из Норвегии, Швеции, Дании. How are they? Well, curious. Они были любопытные, мягко и дипломатично выразился он. And surprising. И удивляющие. I don't say if surprising, if positive or negative, just surprising. Да, непонятно, позитивный или негативный какой знак. Okay, last wine. Последний образец. Okay, we have a very deep and interesting, bright golden yellow with some green hue. Золотой отблеск, золотой цвет, светло-золотой с зеленоватым отблеском. And then we have at the nose some aroma of grapefruit, of passion fruit. В ароматике грейпфрут и маракуйя. We have some aroma of petrol. Петрольный какой-то аромат, петрольный тон. Then we have some dried fruit, I would say, dried fruit like almonds, like walnuts. Господи, грецкий орех и лесной орех. And at the end we have some aroma of yeast. И также дрожжевой тон. But very aromatic, very stylish nose. Очень ароматное вино, стильное в аромате. So in mouth, the most important thing is at the beginning when we can perceive a good amount of sugar that give, of course, this sugary character to the wine. В аромате вот в этой части у нас сладковатая такая атака. After that, we have a very crispy and vibrant acidity. Затем очень вибрирующая яркая кислотность. A light to medium palate. Освежающая, которая оживляет вкус. And at the end, we have a little bit a small astringency. И в финише такая небольшая резкость есть, кислотная. And the bubbles are very well integrated in the body of the wine. Очень интегрирован, аккуратно, гармонично в тело. And we have a very long, persistent finish. И очень длинный финиш у нас такой, да, выразительный. So absolutely an interesting wine because we have a lot of aftertaste that keeps for a long time. Вино интересное, послевкус, да, очень долго с нами остается. And in this case, you can perceive the acidity, but we don't have minerality. Кислотность мы ощущаем снова, и вот Паулу кажется, что минеральность мы не ощущаем. So it's a wine that we have, of course, to match with something another time fat, something oily. Жирные блюда, какие-то маслянистые блюда.
but also with some, you know, eastern part of the world cuisine, where we have also something sugary, a little bit sweet, you know, sweet and sour. Well, this one is absolutely one that fit this sweet and sour cuisine. Кисло-сладкие азиатские блюда. Okay, we discovered what is it. Absolutely an interesting sparkling wine. Okay. It's a wine that comes from Germany. Германия. Зельбахостер. So, the one is Selbach-Hoster Riesling 2014 Extra Trocken. 14 год Extra Trocken Riesling. So we know that it's a Riesling, and then all the data are in Russian, so I leave the bottle. Data in Russian, okay. Точерзект, соответственно, у нас традиционный метод. Состав. Какой бы мог быть состав? Сейчас я посмотрю, может быть, дозаж, если что-то... Да, дозажа тоже не указано. Все, 14 год. Традиционный метод. Extra Trocken. Very good. Maybe I give the floor to Daria that has to say something. Может быть, Дарья имеет что-то сказать. We have still time if you have some У нас questions. есть время, если вдруг кто-то... На этом, собственно говоря, если нет вопросов, да, мы можем завершить наш лекционный материал. Я думаю, было очень интересно вам посмотреть, потому что мы старались сделать кругосветное путешествие вам по миру, привести, может быть, я бы так сказала, маленький провайн вам, потому что на провайне приходится долго ходить в муках и искать эти вина по всем стендам. Здесь вот такая квинтэссенция того, что сейчас рынок нам дает. Конечно, есть больше игристых вин. Мы хотели показать вам Бразилию, хотели, может быть, что-то из Азии привезти, но, как вы знаете, это достаточно трудно, поэтому вот то, что есть, это действительно был максимум, который можно сделать, но я думаю, что мы будем работать над этим. А сейчас, конечно, я призываю вас задавать вопросы Паолу Бассу. У нас есть несколько минут перед тем, как он улетит, у него сегодня самолет. Спасибо. Или только про игристые? По-русски или как? Okay, I will ask in English. Mr. Basso, good evening. Thank you for coming. And I want to ask you a question as a, I think, most famous brand ambassador of Swiss wines in the world. And I know that you are a big expert in this question. And I want to ask you if the Swiss wines are popular now in the world. I mean, in terms of export. Because sometimes we think that Swiss wines is something that you can drink only in Switzerland. So my question is, can you find good examples of Swiss wines outside the country? For example, in Great Britain, in France, in Germany, in UK, I don't know. And the second question, what can you recommend for Russian wine importers if they want to start to work with Swiss wines in Russia? Why it's good for Russian market? What is the strong advantage of Swiss wines? And how can you very briefly describe the pros and cons of Swiss wines for example, for the Russian market? Thank you. Okay. Ну, я думаю, поняли большинство, да, ребят? Но на всякий случай еще повторюсь. Роман Сосновский задал вопрос по поводу позиционирования швейцарских вин в мире. Что думает Пауло, как представитель Швейцарии, коротенечко? So I suggest you to start me with my wine because I'm also wine producer and I miss an importer in Russia. Конечно, Пауло предлагает со своих вин начать, потому что у него импортера в России нет. Yes, well, this is a part of my word. Just to say an introduction to Switzerland. As soon as
I won the World Championship in 2013. I had the possibility to produce wine. So today I also produce a small amount of wine. I produce 20,000 bottles subdivided in 3 different wines. 20 тысяч бутылок он производит вина в год. В принципе, с тех пор, как он стал чемпионом мира в 2013 году, да, он, в общем-то, этим производством занимается. So, just to answer to the question, yes, it's difficult to find very good Swiss wine outside of Switzerland. Вне Швейцарии очень трудно найти хорошее швейцарское вино. Now we start to convince the good producer to export a small amount of wine. Своим каким-то комьюнити они пытаются убедить швейцарских производителей экспортировать. Because until a few years ago, unfortunately, the mentality was to sell in Switzerland all the best wine and to, eliminate outside Switzerland all the poor wines. Соответственно, раньше была логика такая: все лучшее мы оставляем у себя, все, что нам не очень нравится, мы будем экспортировать. Hopefully, since 20 years ago, thanks to the generation change, the new producers in Switzerland have an open-minded, and they start to understand something more about the international market. По причине смены поколений и, скажем так, расчистки, разрухи в головах, да, новое поколение считает, что нужно выходить на международные рынки, и вин появляется на международной арене все больше. But anyway, we can find some Swiss wine outside of Switzerland, but the problem is not due to us, because they always say to us, but you have a small amount of wine you are not able to export. We are able to export. It's your matter of the importer to be motivated to buy Swiss wine, because you have to promote them. You have to spend time to promote them. Ну, соответственно, да, мы думали, одна из причин, что просто вина мало, они выпивают все сами, и нечего, да, собственно, экспортировать, пардон. На самом деле, Паоло говорит, что это скорее с нашей стороны вопрос. Импортер должен быть заинтересован выполнить эту сложную работу, да, чтобы обеспечить промо этому вину и сделать его искомым. But if you are motivated to promote them, you have something special to work with. Но если у вас есть мотивация эти вина продавать, то у вас есть различные пункты, да, привлекательные, которые вам могут помогать продавать эти вина. Because the particularity of the Switzerland is that it's a small country in the center of Europe, in the middle of the Alps. Особенность Швейцарии отличительная в том, что это очень маленькое государство в середине Европы, окруженное, да, прилегающее к Альпам. And it is a mosaic of different soils on different climate condition, and we have at least 50 different grape varieties. Соответственно, так как пересеченный, да, активно рельеф, естественно, это огромное количество всевозможных разных теруаров, около 15 различных сортов винограда. And we have, for example, something unique. In white, we have some grape variety like Chasselas, like Petit Arvin, or like Amigne. That is absolutely unique. Да, сорта винограда, эндемики, Petit-Arvin и... Amigne and Chasselas. Amigne Is the name. Amigne. Yeah. And Chasselas. Да. That are absolutely unique, so you can suggest to your customers something absolutely unique that they cannot find anywhere in the world. Уникальные сорта, повторимся, да, соответственно, вы предлагаете какую-то уникальную идентичность, да, которую не может никакой другой регион мира предложить. And then you can have some other grape varieties like Pinot Noir or like Merlot in our region in the south, which are absolutely understandable by any kind of customers. На юге хорошо себя проявляют Pinot Noir, Merlot, например, и так далее, на которые хорошо публика реагирует, так как, опять же, это международники. And to motivate the sellers, you can say that Swiss wine are something special, something very rare, something precious like the Swiss watch, something very good like Swiss cheese, and something that is absolutely unique. Соответственно, мы говорим о том, что мы пытаемся привлечь, соблазнить, да, тем, что это какой-то маленький продукт, да, маленькому количеству людей доступный, как швейцарские часы, как более доступный швейцарский сыр, конечно.
And you can surprise your customer maybe by suggest a wine that is absolutely surprising. Соответственно, вы можете удивить, да, гостя чем-то таким. I make you an example of my wine that, well, works very well in London. Why? Because there are sommeliers that sometimes, with the very customized customer, that they serve my wine blind, and of course, when the customer discover, Swiss wine, well, I never thought about Swiss wine. So, for the sommelier, it is something that can play with. Это такая штука, которая сейчас, мне кажется, тоже стала вот во многих местах работать, да, ребята, у кого заведение подразумевает возможность, да, что-то попробовать, например, да, и более гибко с бутылками обращаться, обратили внимание, да, что можно даже вслепую что-то иногда принести, гостю сказать, не понравится, вот не будете пить, да, и что-то редкое, чтобы что они не стали бы брать, если бы они увидели в карте, да, и так далее, или на полке. Им нравится, соответственно, они хорошо реагируют, да, дальше пьют это и так далее. Вот Паоло, в его случае, его вино также лондонские сомелье ставили вслепую, люди удивлялись, они вскрывали потом вино, видели, что это Швейцария, ох, как интересно, я не знала, что в Швейцарии есть вино, и оно такое классное. Вот это такой маленький, игра такая, да, с потребителем. And I think that in a very competitive market like today, is something special to be able to suggest to a customer something surprising. Да, поэтому в таком рынке насыщенном, да, где у нас есть 150-е Chianti или что-то такое, да, что-то новенькое, какая-то такая фишечка, да, очень интересная. Это вот очень момент эмоциональный, который вы можете создать в процессе продажи и общения с гостем. Anyway, to conclude, we have great wines, we have exceptional wine, we are ready to export, you have to be ready to promote them. В общем, да, покупайте наших слонов, у нас все хорошо, швейцарские вина самые классные, поэтому, в общем-то, это задача импортеров, да, и сомелье осуществлять промоушен этих вин. Okay, very good. Congratulations. Встреча двух якадзу, да, встреча двух чемпионов. Okay, I just want to say, Okay. I just want to say that this is the great honor for me to meet you. Thank you. And a great honor for me to make a little present for you. The traditional Russian wine, let's say so. This is biodynamic wine from Crimea region, from one of the most famous modern producers of Russia. His name is Pavel Shvets. So it's a mixture of Cabernet Sauvignon and Merlot. It's very classic, but biodynamic in the same time. Very good. So I hope you enjoy it, and I hope it will be a very nice experience for you. Thank you. And I think that we need to thank Mr. Paolo Basso for this fantastic experience and for this fantastic masterclass. So thank you very much. Thank you. Thank you. Теперь технические вопросы. У нас, как обычно, готовы дипломы. Вы их можете получить на нашей стойке регистрации. И сейчас приглашаем всех на фотосессию финальную. Спасибо вам большое. Thank you. So you will be in the World Championship? Not the World, Russia. No, I'm coming to Europe. I sent you a letter, maybe you remember me this summer about visiting. It was you. Okay, very good. So we spent a good 2 weeks in Switzerland. We've been to the Manchester, Lugnasi, Zamperol.